What interest? Amenyimwa. Is it hiyo yenye aliambiwa na Gachagua? Very simple things. People are working in Modhurwa, no problem, relocate them, but fund them. Tell them where they are going to. Huyu alikuwa na kibanda, huyu alikuwa na kibanda, amekaa na kibanda 10 years. Lakini ukimwambia toke hapa aende pale, ajui mahali anaenda kuweka. Ajui venye atabeba maembe yake apeleke pale. That is what Gachagua is trying to ask. And that is why our governor here, Honorable Sakaja, anaenda ati kusema Gachagua alikataza. Hakukataza. Alisema tu vizuri, you want to relocate this man here to that place. But since it is an abstract, msaidie, fund him to relocate and tell him where he is going to. But ukiambiwa toka kwa hii plot, ingia kwa hii plot, unajua ni room namba gani? The same plot yenye unaambiwa uende imekuwa na wenyewe. So unaweza enda pale ukose nafasi. Is that not justice? Yeye anataka nini with that land? We have had, Bwana Speaker, a very plenty of money inatumika. Me have very much pain in me because mnasema Gachagua. But hamtaki kujua why is Gachagua being pushed like this. Bwana Speaker, as I conclude, I know I'm very sorry for taking your time, but let me warn Mr. Ruto and tell him, if not for Uhuru Kenyatta giving you a chance, you could have not been the president of this nation. Bunge power. Bwana Ruto asingepewa chance na Uhuru. It was proposed to be an impeachment of Ruto when he was the deputy president. Uhuru posted it. He said no to it. That is why he's the president of this day. But I know hawa wananchi ni wale unasikia akikula akishiba kazi yake tu ni kunyamba, hataki kujua wengine, ama tufananishe viongozi wengine na mnyama anaitwa ngiri anakimbizwa na fisi. Which one? Parliamentary language. Okay. Due to the public demand, let me withdraw. Thank you very much. Apologize is not for that. But I compare them with those people. Wanakula wakishiba, kusuta tu wanasahau mahali alitoka. Thank you very much. Conclusion. I said I compare. I never mentioned somebody. I said I compare. Ama ule mnyama ambaye anaitwa ngiri. Ngiri akikimbizwa na fisi, akimbie kidogo hivi, anasahau anakimbizwa, anajipindua. Ishungwa, jiangalie sana, you are next. Thank you very much. Okay, thank you so much. Kidogo Matira. Thank you very much, Kinango of South. Anakuambia upate hiyo kiti. So amen. Yeah, anakuambia upate hiyo kiti. So in as much as let us not insubordinate our interests as wananchi to just protecting a political elite. Currently, I want us also to talk on some important policies which the government is currently carrying, like the Social Hospital Insurance Fund. Have you heard of that? Which will be managed by the Social Hospital Authority. Social Health Authority, sorry. SHA. Will be managed by the Social Health Authority and the chief, they are intertwined together. So let us also talk about our issues. Like currently, kuna senator mwingine ameweka encyclopedia kubwa sana kwenda kupinga maneno kama hayo. Ile hali this health policy inasema mama akishika mimba kama binadamu anaanza kwa tumbo, si ndio? Anaenda clinic na hiyo SHA. Na inamsaidia mpaka mtoto afike miaka ngapi? Anapewa 10,000. Haimsaidii mpaka No, akienda clinic hiyo kadi inasimamia. Yeah, clinic. Read clinic. Na huyu mtoto akigonjeka, just listen. We give you your time. Huyu mtoto after 5 years bado hiyo kadi inamsimamia. Tunaona hii ni kitu itasaidia watu wa chini. Ile hali senator amefile encyclopedia ameenda nayo huko Mlimani Law Court. Kunini vitu kama hiyo. Na yeye anapatiwa 3 million health insurance cover. Ako nayo. Wanapinga yeye anapatiwa 40 million. 40 million anapatiwa kama mortgage. Yaani na wanaenda kupinga maneno ambayo yatasaidia wananchi. So such like things, let us reject them kwa hii national bunge la wananchi na tupinge hao watu. Waache kusabotage mambo mazuri ambayo serikali inatekeleza. Ndio tu kama SHA. Can you read? Speaker, you are protected. You are above the law, Speaker. Order member. Yes, Speaker is above the law. SHA, when you die,
SHA has benefits. Hatukatai vitu vingine haiwezi kuwa nini, lakini SHA order gentlemen. Order tuko kwa bunge bwana. Why we kwa nini unabeba tu so the chair. Bila tu nini? SHA iko na benefits pia. So tuangalie benefits. Hakuna kitu inaweza kuja ina nini, lakini benefits ni mingi. Ukipata ajali mahali, unaenda unatibiwa within 24 hours. Inatibiwa free. Na certain hospital, so long as you are a member of that SHA. You see, those are some of the things we as commoners, as ordinary citizens, we should support na to ensure mambo kama hayo yameenda. Policies za serikali si zote nini? Raila wakati alianza mambo ya Thika Road, si alipingwa? Yeah. Leo hizo barabara zimefanya land value along Thika Road imeongezeka. That was not the way it was in 1990s. But today land around nini? Order member. Around Thika Road, the value of the land has gone up. So let us support some government policies kuhakikisha zimefanyika. Zingine ambazo ziko mbaya tutakuja tuwaambie suluhu ni gani, si ndio? Yes. That is only what I wanted to elaborate, but now as we go forward pia tuweke agenda zetu kama wananchi tukiongea maneno. Tusiongee tu maneno ya Rigathi Gachagua. Member. Yes, there are members who need to be ejected out of the house. Yes. They are disturbing. Yeah. Karibu. Ako na ruhusa kuuza vitu nje. Chair is above the law. So powerful. Okay, on over the camera. Yeah. I think the mic iko kwangu. Najua walio wengi hawanifahamu. Mimi huwa naitwa George Aliet. Lakini kwa hii bunge mimi huwa ni chief whip. Lakini I think majority hawajui. Bwana Speaker, kwa heshima kuu, debates zinaenda na what is the motive at that time. Kwa wakati huu, what is trending ni impeachment of our deputy. Na kwa heshima, I concur with what you are saying. We need to have a session where we are holistically debating on policies of the government. I think without that itakuwa ni ngumu, because walio wengi hapa agenda yao huwa ni kukuja kudiscuss politics based on individuals. Let me come back to the point. The last time I was here, I did say Gachagua's impeachment wasn't if, it was when. Na ninarudia, Gachagua's impeachment to reach a fair conclusion is not if, it is when it is going to be completed. And let me tell you, the delegated leadership we have accorded to our legislative units, they are being formed on the foundation of these people aligning to institutions or individuals ambazo zimewapeleka pale. So kama bado uko hapo unafikiria kuna senator ambaye atatumia akili yake timamu wanao kuhakikisha Gachagua aendi nyumbani, endi ukunywe changa ulale, kesho uamke ukiwa fresh. Changa ya Ugenya. Si hii imewekwa formalin, dawa ya maiti. Why am I saying that? Kama Gachagua angeweza kuzuia ile kitu kwa bunge, pale azuii. Now let me tell you, some of these things we are discussing here forms the basis of how our leaders behave. The moment Gachagua's team allowed Sifuna kuto second ile kitu ende division, his goose was cooked. Because kununua watu watano, because hata kwa ile committee, sidhani kama wote angekuwa hata na watu wawili wanampendelea. Wangekuwa 11 tayari ana watatu ambao wako na soft spot kwake. Wale wako level headed like Konyonka.
let me name Onyonka because I've followed for long. Then achukue hiyo pesa yake kidogo, kiwemo zile nasikia amenyang'anya widow. I should not be misquoted, nasema ile nimesikia, but hakuna proof. Anunue watatu, tayari angekuwa na around 7. Ile kitu inaanguka pale, because with the recommendation haisi enda plenary, then wa decide kupiga kura lazima. So from there the guy failed. Then amejaza lawyers pale, wanataka kumkula iti watamsaidia kule juu. Kumsaidia nini? Mimi, my simple advice, even though I don't merit to advise our deputy president, my simple advice kwake, asukume hiyo ngoma, kuna mali kifika, arushe hiyo towel. Because ukitaka kuwa kiongozi anywhere, lazima uhakikishe umeleta situation where your feelings are provoked kusudi upate sympathy. As that we are talking now, let me tell you, my brother said, I'm going straight to the point. Msidanganywe. The moment Gachagua ataenda nyumbani, Mheshimiwa Rais asipokaa sawa sawa, 2027 huyo ndiye anapeleka nyumbani. I'm very honest, from vile siasa ya Kenya huenda. Na akidanganywa na wakineshungwa kwamba atoe Gachagua weke mmoja wa wale kwamba kuna kura Kikuyu land, haiko. Hii hakuna, and I'll repeat, hakuna. And that's what informs my decision. Kama ningekuwa Mheshimiwa Rais, narudia, I don't merit to even advise the president. Kama ningekuwa yeye, when he's doing his campaign zoning and mapping, kura ya Central aweke red. Because haiko. That's a dead vote. Atafute kura kwingine. Now, do you know why I have to be pragmatic and very honest? The moment Gachagua anataka kutolewa, Raila Amolo Odinga yuko pale. Lakini ukifuatilia mazungumzo, kila kitu Raila Amolo Odinga. Hata Raila hajaenda choo, Raila ndiye ameenda haja kubwa hapa. Raila hata hajakula, ndiye amemaliza sufuria. So mimi kama proponent of Raila Amolo Odinga, I'm very honest. Now let me tell you, nilisikia watu wakijiita jinsi hapa. You are a jinsi sikatai. But the denominator is, you have a sense of belonging, kuna mali umetoka. Narudia, I have jinsis kwangu. If somebody is telling you my jinsi thinks like a Kikuyu, umedanganywa. He thinks like a Luo. So mimi nasema hivi, Kenya the moment tutaleta fairness. Nasikia wengine wakisema eti tuanze kuangalia how tribal appointments hufanywa. When a deputy president comes to the live media stream, then an agitate to a certain community. I think that's a noble thing. Angetumia hata wakina Ichungwa waseme. Mimi ambao sina deputy president, sijui kama nitakuwa nayo. But of course nitaomba Ruto, akiweza, ateremke hapo lake kidogo. Hata sisi tunaweza. Kwani iko nini? Hizi vitu si kubembelezana, kuomba. My friend, let me tell you. Mimi pia naumwa. Wajua nikiwadanganya, eti I'm comfortable Gachagua akiwa deputy. I'm be cheating you. I'll be cheating you. Kwani? I am one and I'm serious one. Because hata hizi problems zote kama si ukabila, hata mimi I think ningekuwa state house sahi. Lakini kwa sababu ya ukabila na namba yangu haiku ni support, Gachagua amekuwa deputy president. So you don't expect akitolewa tunakreatiwa nafasi eti nipinge, napinga kwani nimerogwa. Ruto achukue moja huko haraka bandike hapo. That's the way siasa hufanywa. Haya, nasikia mkiongea hata mnataja Sakaja. In fact, you are dishonest with that young man. Sakaja is just too young to be assassinated the way you people are doing. Because ukiulizwa mambo mbili ambayo inafanya you are really aggrieved with Sakaja's governance, utataja ana mishandle hawkers na relocation of wale wanauza mudhurwa. Mnasikia mnasema it is good hata kama wanakuwa relocated waoneshwe. Hiyo soko iko hapo. Inakuanga hapo. And I thank God mnasema they are already occupied. Sasa saa hii Jivanji ikitaka kufanyiwa kitu ya maana na serikali,
utaanza kusema kuna watu jivanji. Tuna watu jivanji hapa? Hakuna. Kuna what do you want me to withdraw? I'm very honest. Let me tell you, gentlemen. Let me tell you. Wacha niwaambie. Saa zingine tukiwa hapa unaweza taka niseme yale yanakufurahisha, ambao pia si rahisi, because hapa tunatoa opinion kwa zile vitu zote, kwa sababu mimi kama mtu wa Central Murima, hizo malalamiko 11 hakuna hata moja Gachagua yuko wrong, kwa sababu natoka mlima. Hiyo ni wewe utoki mlima. So ni sawa mzee. So what I'm saying, kwangu mimi, I believe on changes. Na if you are one person who is inertia, hauko tayari kwenda na mabadiliko, my friend, I don't think kama utaishi. Unaweza kuwa umeajiriwa leo, kesho ukienda kazi hakuna, unakufa pale. Then we are very pragmatic at defending leaders. Leo Raila amefanya maovu, utakuta haijalishi amefanya nini, tuko pale nyuma. Then we want the society to change. Let Gachagua go. Aanze kupanga. In fact, kama ningekuwa yeye, personal effects pale Karen angetoa, aanza kutoa. Ndio sasa things isiende the wrong way. But nikimaliza nasema, kama hatutakuwa na utaratibu mwafaka kama wananchi watukufu ya kufanya mambo yetu, tukubali tubaki hapo, tupige hii siasa ya ukabila tunapiga, na tusilalamike. I think when we do it that way, we are home and dry. Mwisho, Bwana Speaker, through your able leadership, mimi ningependa some of these things we feel as serious, ambayo inatakana tuchukue kama bunge la wananchi. Let us learn to go the petition way. Kupiga mdomo hapa na tunaacha hapa ni kama ni kufurahishana. I think through petitions we'll be managing things. There was one we did when they were doing the 4th revenue allocation division formula, the Senate. Tulifanya hapa and it worked kidogo. So what I'm saying is very simple. Tujaribu tuangalie hii inchi na lens ya kitaifa. Lakini the moment we yako unaniletea ya kikabila, then unataka mimi niangalie kitaifa, haitawaka. Namaliza nikisema, kama kuna yule anajua anaweza niweka karibu na Ruto, anipatie hiyo password. Kwa sababu sisi watu wa South Nyanza ama Nyanza, Luo Nyanza tunanyemelea hiyo kiti ya Gachagua. Na kama Gachagua anatolewa na hiyo kiti hatutapewa, hata area zitolewe. Nimemaliza. Thank you very much. Ako honest. Remember, ako honest. You need Kuyu hapa hapa sasa. Habari ya wananchi. Huyu member ameongea hapa. I think hana picture ya ukweli ya Mount Kenya region. Kitu ya kwanza, Mount Kenya region ni mambo ya economy inapeleka Gachagua nyumbani. His phobia against alcohol has spread to other green, golden pillar of economy of Mount Kenya region. Namely, Mugoka Ademira is being fought even in Mombasa. Now, when he entered, when he got that chance of deputy president last year, he entered with promise of coffee and the tea. He failed. He then talked about the alcohol instead of poison, fighting poison. So the poison is still going around, but the way he was advertising alcohol, the largest tax of this country is paid by alcohol. 1 liter of alcohol pay around 320 shillings. 1 liter of alcohol. Yeah, one liter of Tusker. Yeah. So Gachagua is going home because of economy sabotage. Thank you very much. Sasa tuko na madhira. Yeah.
The deputy president, member of parliament is here. Yes. Thank you so much, Mr. Chairman. Kwa majina naitwa James Njoroge na mimi ni bunge wa Karatina. Na kama nitasupport Gachagua munisamee because mtu wa kwetu. Mimi nataka kusema hivi. Kitu ya kwanza, Gachagua kienda home, naona sisi wananchi tumechukua kwamba ni politics. It's because of national interest. Nita explain, lakini because of this needs wako wengi hapa sana, nitatumia parables. But kitu ya kwanza, you human being saa zingine pia mnakuanga na shida kubwa sana. Ndio narudianga kusema kwamba kama hii ndio akili tunaenda kutumia kuvuka nayo barabara, tutagonga na gari. Ama kuna akili nyingine tunaenda kuvuka nayo barabara, ni hii tutagonga na gari. Unasema hivi, the former president Mugabe Uhuru Kenyatta alituambia sisi wa Kikuyu kwamba mimi nimekaa na huyu jamaa na namjua mzuri sana. Mulimtusi, si ndio? Sasa hii ndio mnalana. That's why hata from the kwa Biblia ile siku Noah alikuwa anatengeneza ile meli yake, aliamua kwenda na wanyama, aliwacha binadamu. Kwa nini? Yes. Si hata Noah aliamua tu afadhali niende na ng'ombe 2, punda 2, kondoo 2 than binadamu, except his family. Because saa zingine kilioni inakuwa nini? Inakuwa na ngumu sana. Na this is why tumekuwa hapa mali tuko sahi wa Kenya, because tunakuanga ukabila. Tunakuanga na chuki sana because we don't mind even other people. So long as kama si wewe unafikiria uko sawa. Hizi vitu zinapendea people from our community Kikuyu kwamba zili happen to other community kitambo. Lakini hizo enzi iki happen walikuwa wanasema wako hard working. Na that's why mimi I'm thinking this way. Kwamba President William Samoei Ruto want to help this country by devolving everything. For example, even it has been adopted worldwide kwamba a capital city must rotate so that we also develop. So that's why tunasema, because unajua tunasema nini? To experience kama kuna national issue, lazima sisi wote wa Kenya tunatoka pamoja. Kama last time Gen Z walikuja na maandamano kwamba wakasema kwamba ndio to put more pressure kwa government, lazima tu occupy. Mnakumbuka? Tukasema kama hii Kenya ni yetu sisi wote, kila community, kila town, kila county to occupy. Na agenda ilikuwa to occupy to occupy apart from parliament, to occupy airport. Watu wa Kisumu walingangania wapi? Kisumu airport. Nairobi tulishika Nairobi. Mombasa tukashindwa. Njoroge mnaenda ku occupy nini Central? Tulishindwa kitu ku occupy ya government. Nini kuko kwetu ya government to occupy? Tulishindwa. So that's why nasema hivi. Lazima tu devolve a capital city so that we know enyewe kuna passion tunaambiwa kwamba people from Central kama sisi hapa we are hard working. Hakuna hard working aje. Mtu anakuambia because hard working kujua nauza mwiko. Hata kwa nyumba yako ulinunua mwiko lini? Even me personally I don't. Yes, sijui nilinunua mwiko nini kwa bibi yangu. Napataka mwiko kwa nyumba. Na mtu anakuambia hiyo mwiko ndio anauza mpaka anajijenga nayo. Hayo ni mapepo bwana. Wacha ni hiyo kora. So that's why nasema hivi my fellow Kenyans. A deputy president order. A deputy president, I'm very neutral. A deputy president is a symbol of kama kuna president, deputy president inafaa kuwa hapo. Lakini tumeona our deputy president hajakuwa qualified to be the president of the Republic of Kenya. Jua nini? Kwa sababu bado ako na uchuki, bado ako na ukabila, na bado is a one term president, MP. Bado hajachanuka siasa inakonga aje. Because kama kutoa just a CS, ndio inakonga ngumu hata singine chifikangi parliament. Sasa a deputy president inafika aje mpaka unavotiwa only 40, walikuwa wangapi wala kuvote? Surely. Kwani hayo ni mapepo alitoka wapi? So that's why nasema my fellow Kenyans, for your information, there is a level for us to understand na kuna ile nyingine tuwezi elewa. You cannot think the same, we human beings, we cannot think the same with God. You, kama wananchi, you cannot think the same with the government. Lazima because kama sasa hii naona list yenu mnasema si Kindiki, mnataja hizo majina mnataja Kindiki, si Wanga. Government haiwezi fikiria hiyo side. Wako mbali na nyinyi sana. You cannot think the same. Because mkifikiria the same na government, you can overthrow the government. Lazima mfikirie Kindiki. Yeah. Na that's why unaambiwa kikali cha kwamba vita ya babako na mamako usiingilie. Yes, because president na deputy walikuwa baba yetu na hiyo package. So tunaambiwa kikwetu kwamba usiingilie vita yao. Labda baba yako anataka kuongeza bibi na mamako analeta shida. Na nyinyi mnaambiwa na hiyo interest yenu. So that's why nakwambia bwana, kama hii ya Gachagua ingekuwa honest and political, Buddha hata huko Central, the spiritual leader wangeshaongea protect Gachagua. Lakini amewachwa na mimi mtu kama mimi ya kuuza dawa ya minyoo.
ndio wanajitetea Gachagua. Ungesikia Njue anaongea, Ole Sapita angeshaongea, Wakurino washaongea, lakini yake ni mimi na Njoroge nang'ang'ana hapa ku defend Gachagua. There is something. Because just God forbid and God will protect our president for 37 years in presidency. Just in case president amesema leo nimechoka, Mr. Gachagua, please go lead the nation kwa hizo national day celebration. Do you expect huyo anaweza sema kitu kingine naleta mzungu kwa nini? Because hata last time wakina Gachagua walikuwa wakina Sifuna walikuwa nasema Gachagua akishikia tu mic hivi kuna kama tawa inapotea. Na tulikuwa tunacheka. Sasa hii amepewa mic. Buda amewachwa na Bunge ngapi? Na that's why nakwambia hii Kenya yetu mpende msipende hapo kama mnachukia baba. Baba is the guy still called the shot. Alikuwa anang'ang'ana na Eugene Wamalwa atamsaidia Eugene Wamalwa na Kalonzo. Pale wawili wa Bunge walimpigia ni kura ngapi? Ilikuwa pale kura ya Kalonzo ilikuwa hapo ndani. Na ya Eugene. Na baba is just a phone call Sifuna. Kesho hebu msamee Gachagua. Itakuwa game shot. Na mpende msema mimi naomba hivi wana fellow Kenyans. Kama mtakuwa mpenda baba au kama mnachukia Ruto, by the way, kama mnachukia, mimi sichukui Ruto, namaliza Mr. Chairman. Muombe wa US wacheze kama hao, baba anguke huko. Because akirudi hapa, baba is the only guy winner zatoa Ruto. Because kupata hiyo 6 million baba anapatanga ni ngumu. Kama combine Kalonzo, Gachagua na Eugene Wamalwa walishindwa kupata namba ya kukata asikuwa impeach. Na baba single-handed dili angefanya nini? Na hiyo siku wanasema intelligence walikuwa wanasema tulikuwa na money siku ya impeachment ya Gachagua. Tulikuwa na money sana hata watu kuuza njugu. Hakuna alikuwa na tension. Jaribu kwa mingi, imagine kwamba baba anataka kutolewa hata kwa DM peke yake, si mali yako. Just imagine kama itakalika. Nasema tu they are going to impeach baba Raila Amolo Odinga. Kama mtakaa. Yes, just imagine. Kama baba tu kuenda nje kurudi, yani baba kusemekana baba alikuwa ameenda maybe South Africa narudi, ndio tunakuwa na tension, naambia hii barabara imekuwa block kwa sababu ya marathon, baba kurudi tu. Lakini jaribu tu baba anakuwa impeach. Lakini yetu ati tuko wengi kuimpeach Gachagua. Ni kama juzi hata nilikuwa napita hapa street, kuna hata wasichana wetu wamepark tu kwa, yani hakuna tension. Jaribu ya baba tu, sema hata ODM inataka kuwa deregistered, yani just kitu kama hiyo. Thank you so much, Mr. Chairman. Thank you very much. Thank you very much. Sawa. People power. People power. People power. Mimi nitaongea kidogo sana kwa sababu vile tumekusanyika hapa, naona kwa hii nchi tunawekwa kwa uongo. Tunaletewa mswada ya kuimpeach Gachagua, lakini tunawekwa kwa hali ya kusahau ile vitu mbaya inatendeka kwa hii nchi. Kwa hivyo tumeonyeshwa Gachagua ni yeye shida ya nchi. Tunaonyeshwa ya kwamba Gachagua ni yeye mwizi namba 1 kwa hii nchi. Tunaonyeshwa ya kwamba Gachagua ni yeye mkabila kwa hii nchi. Tunaonyeshwa Gachagua ni yeye mwenye anaongea kuhusu shares kwa hii nchi. Hatujapata mtu mwenye atatuambia ukweli ni nini inaendelea kwa hii nchi, yenye lazima mtu mwenye anajaribu kuongea lazima akatwe miguu. Si support Gachagua kwa njia yote, si support Ruto kwa njia yote. Nataka tu tuelewe kitu moja, ya kwamba ile kitu serikali inatucheza ni akili. Inajaribu kuficha vitu zake kupitia kwa mtu anaitwa Gachagua. Sitakuwa surprised hata hiyo Senate ikisave Gachagua. Hii Kenya vitu inaweza fanyika, lakini ile kitu itakuwa consequences ya hiyo kitu ni zero, kwa sababu saa hii Gachagua akiwa deputy president hainisaidii na kitu, na akiendelea kukua deputy president ama akimpichiwa bado hainisaidii na kitu. Kwa hivyo mimi nitabaki tu vile nilikuwa, but nitaendelea kuumia na uchumi mbaya, naendelea kuumia na hii maneno ya shift. Airport yetu tutakuwa sasa tunapata majina za adani. Masomo, watoto wetu hataweza kusoma kwa sababu tumeuziwa kadi ya uongo. Sasa tumeanza kuambiwa tamu ya president iongezwe ikuwe miaka 7. Tunaona hizo vitu zinaanza kuletwa.
tunaanza kuona system ya masomo imeanza kuingililiwa, system ya chakula imeanza kuingililiwa. Mnaona very bad bills zinaanza kuletwa kwa parliament chini ya maji, lakini hapa juu tunawekewa ni Gachagua. Mr. Speaker, nataka nimalizie tu, sitaki kuongea mingi kwa sababu tumeongea maneno ya Ruto, ya Gachagua sana, lakini ile kitu yenye inatusumbua akili ni kitu moja. Hatujawahi pata uhuru kwa hii nchi. Kama itabidi tupiganie uhuru mara nyingine, kwa sababu tumekuwa na first liberation, tukakuwa na second liberation, bado tunangoja third liberation. That liberation Gen Z wametusaidia, tumechanuka kidogo, tunafanya civic education, ndio maana leo tuko hapa. Lakini hatujapata ile message yenye inastahili tuende nayo nyumbani. Ile message inafaa tuende nayo nyumbani ni ya kwamba tunaishi kwa nchi yenye iko captured. Factors of production, factors za kuendelesha uchumi ziko captured. Public institutions zimekuwa captured. That's why tunaambiwa sasa kuna watu kidogo walikaa chini wakasainiana. That means mtoto wa speaker yeye akimaliza shule itabidi kwanza aende ajipange kwa yule mtu mwenye alinunua shares ndiye aweze kupata kazi. Mr. Speaker, nataka nimalize tu kwa sentence moja, kwa dakika moja, kwa sekunde kama 60. Niwaulize tu swali kidogo. Ile vitu yenye natusumbua kwa hii nchi yenye ni basic necessities tunazijua. Si ati tunahitaji kuenda mahali tuelezewe, ni health, education na security. Kenya ni nchi yenye tunasoma budget ya 4.2 trillion. Sijaona sababu yeyote yenye education iwezi kuwa free, yenye health iwezi kuwa free, yenye security iwezi kuwa enough, mpaka hizo pesa zote sasa tumegeuza, tunapoteza parliament time tukidebate maneno ya an individual. Mr. Speaker, nikimaliza I support Gachagua kwanza aende, but akimaliza kuenda wacha tuinterrogate ile vitu yote ame-expose. Amesema watu wengine pia wanaiba. Let us interrogate hizo vitu zenye amesema. Amesema mdosi wake pia yeye anaficha pesa nje. Amesema parliament imelipwa. Senate pia tunajua inalipwa. Kwa hivyo hizo vitu zote, that is corruption. A corrupt person cannot be taken to prosecute another corrupt person. Asante Mr. Speaker. You will come in. Thank you, sir, for giving me this noble opportunity to address the members in this forum. Ladies and gentlemen, members, tuelezane, mimi bado nakimbilia, bado tunasema hii ni siasa. Na siasa ni kuelboiana, we elbow each other for the betterment of an interest. When Mount Kenya were in leadership, then the Kalenjin now come in. The Luo community were looking for it. So let me put it very clear. Sisi kama jamii, mimi nataka niongee, hakuna mahali hakuna ukabila. Tunatoka sehemu za regional. Mimi ni Mkalenjin, I must come. Nikisikia tu ni Mkalenjin, hata nikikuuliza utaniambia unatoka Rift Valley. Ni area gani? Nandi, Kericho or Baringo. Ukiniambia mimi ni Mkikuyu, ndakuuliza unatoka wapi? Kiambu, wapi, Murang'a. So ni interest ya communities. That's why tunangangana kwa hii kiti ya presidency. Inakuwa brutal ndio watu wapate. So nataka niseme nini? I want to thank His Excellency the President for making sure that other Kenyans also feel comfortable in his government. Not always comfortability iende Mount Kenya. Hapo ndio amekosana na Gachagua. Gachagua still wants more to go to his people, na wako nayo tayari. Ruto akasema no, we must change module of education to favor also people from other regions. Hii module ya education ni gani?
Masomo si primary school na secondary school, masomo ni university. Na sisi tumekuwa na changamoto kubwa sana watu wa Mount Kenya kwa kusomesha watoto wetu. Nyinyi mko na pesa. Mtoto wa maskini kutoka Siaya, Busia, Eldoret or Tarbo, Soi anakuwa treated the same na mtoto kutoka Kiambu. Mama mboga Kiambu na mama mboga Busia, they are not equal, gentlemen. They are not. Mama boda boda Kiambu na boda boda in Alego Usonga, they are not equal. Huyu wa Kiambu akitoka Kiambu Wangige kuingia Nairobi ni 1,000, 2,000. Anapata pesa. There is flow of cash. Mama mboga wa Busia hana rental house. Lakini mama mboga wa Kayole anaweka kwa nyumba yake mbele. Na sisi tuko tenants nyuma yake. Na mnataka tusomeshe watoto equally. Ati mama mboga. Mama mboga. No. Ruto ameketi chini. Akasema lazima inji ibadilishwe. Imebadilishwa aje? Ameleta kitu moja mzuri sana, gentlemen. Module ya education. Band 1, band 2, band 3, band 4, band 5. Sasa tugawane. Wewe kwa hii hata nikikuuliza kabila gani ni tajiri utaniambia Wakikuyu. So waingie band 5 bwana. Jamii gani ni maskini? Turkana waingie band 1. So let me tell you. Ruto amejua, if you go to Mount Kenya today, how many academies are there from primary school to secondary? Academies. Na wanalipa bila shida. Lakini ikifika waende university wanasema no, serikali ilipe. Na ulikuwa unaweza kulipia mtoto wa pre-unit 70,000 per term. Lakini ukiambiwa na serikali, sisi huko kwetu bwana academies bwana hata hakuna. Tunangangana kwa za serikali. So what we are saying is, lazima tuheshimiane. Kama Gachagua anataka kuzuia mtoto wangu kuingia band 1, aende bwana. Kuna mambo mingi yamefanyika kwa hii nchi ambapo sisi lazima tuelezane ukweli. Kuna member anaitwa Njoroge from Karatina ameongea. Na lazima tuelezane. Hii shida tuko naye Kenya ni watu wengine kuchukua watu wengine hawatoshi. We must change governance at all cost. Kuna member amesema anaomba mtu wa Nyanza aingie kama deputy president. Na kuambia haya yote yameiva. Lazima iwe hivyo. Wacha niwaeleze vile itakuwa. Gachagua kesi yake itaisha mwezi wa pili next year. Raila akianguka anarudi Kenya. Na akirudi Kenya anakuwa deputy president. Akipata tunatafuta mwingine. So lazima hii kesi ya Gachagua ifike mwezi wa pili next year. Supreme Court itamalizia mwezi wa pili. Tumemaliza hiyo. Na ukiuliza mtu wa Mount Kenya, je, Raila atapita huko? Anasema ataanguka. Ataangukia wapi? Deputy president. So mnakubali aende huko ama akuja awe deputy president? Ya kwamba Ruto ni president, Raila ni deputy president. Muko na tabu mingi sana. Muombee Raila Odinga apate. Lakini tumesikia nyinyi mnasema za zote Raila huko hawezi pata. Tunacheka sisi sababu sisi ni watu wa hesabu. Tunajua waje hii watu wa Mount Kenya watu support Raila aende afanye nini? Aanguke. Lakini tunajua Raila ataangukia wapi. Sasa mimi nataka muimagine William Ruto is the president. Raila Odinga ni deputy president. John Mbadi ni finance minister. Ali Hassan Joho ni boss. Dorcas. Can I tell you something, ladies and gentlemen? Sasa kuna
kitu tutafanya immediately mwezi wa 3, Raila akiwa deputy president na Ruto ni president, tunaleta referendum ya kwamba kikatiba watu wachangie, tunataka kubadilisha mji mkuu wa Kenya. That's why Ruto aliprepare mapema, akajua because we are heading there kuchange mji mkuu wa Kenya uende sehemu nyingine. Akaweka kwanza Eldoret iwe jiji mkuu, ndio ianze kubenefit, kwa hiyo jiji itapata capital city. Mnajua Kisumu ikiwa capital city, na sisi hiyo referendum ndio mtajua itapigwa, na hata ikishindwa tutachukua. Two masters watakuwa kwa kiti, na tumejua umuhimu. Let me tell you, over 10 million people from diaspora are feeding people from Mount Kenya. They think they have monopoly of money. That's our money. We want to take that money where it belongs. That money belongs to the people of diaspora. Rift Valley, Western, Nyanza, Kisii, sote tunataka kubadilisha, twende tupeleke Kisumu City from March next year. Na Raila Odinga wakati alipewa hiyo nafasi ya kwamba, je, yale mikakati niko nayo Mr. Odinga, ya in fact watu wa Western Alliance, mkipinga hii mambo na education model, sijui mnapinga nini? Serikali inakuambia only 5% of the fees, total fees. We mzazi, ulisikia Ruto siku moja alisema, we need to finish this thing called Harambee. Kwani umeisikia Harambee ya shule Mount Kenya? It's always in Western region. Harambee ya mtoto ameenda Nairobi University, harambee ya mtoto, tuko nazo hizo kila siku. Lakini nikikuuliza mtu wa Mount Kenya, ulisikia lini ati kuna harambee ya mtoto wa shule? Hakuna. They have money. Sasa Ruto akasema lazima tubadilishe hii mambo ya harambee. In the next 10 years, let me tell you, in the next 10 years, na siogopi kusema, hakuna mtu Mount Kenya atakuwa anapeleka mtoto shule. Very expensive. Wow. 500,000. Lipa ama mtoto akae nyumbani. Lipa ama mtoto akae nyumbani. Hatujali sasa. Unasikia Dr. So-and-so Kimani, Dr. So Njoroge, hakuna, itaisha hiyo. Itaisha. We are going to finish that. Because one, muko na opportunities, mumekuwa na opportunities hata kuchunga Mkamba. Yani mko selfish sana. You know, Mkamba ni neighbor yako na anaishi hivyo. Let me tell you, wacha Jaluo apate sisi uone Mkalenjin vile atatajirika. Mkisii atatajirika kwa sababu Mjaluo ndiye ana own the capital city. Hii capital city ningetarajia munge empower Mkamba. Hata hii Konza City mnafanya isimame, hamtaki iendelee, lakini Tatu City iendelee. You people are so selfish. So selfish. You know, I'm looking at this and say, bunge la Mwananchi lazima tuelezane yale mambo magumu na tuelezane kweli huyu William Ruto. I want you to look at William Ruto on another eye. Je, hivi vitu anafanya? Mnaambiwa na hii watu ati SHA ni expensive. 85% of our people are not employed. So utaingia automatically kulipiwa na matajiri. Matajiri ni nani? Mount Kenya. Unaambiwa, unakataa. Unaambiwa module 1 ni ya maskini, module 5 ni ya tajiri. We unaenda kwa press unasema hii module ni mbaya. Matajiri ni kina nani? Mount Kenya. Na wanakulipia fees, unalipa 5%. Wao wanalipa 75. Na bado unapinga hapa. Gentlemen, ladies and gentlemen, let us wake up. Saa hii tukisema city iende Kisumu, unasikia wengine wanasema no. We need to protect me, member. You know, kama kuna mtu Mungu ametupatia kama Western Alliance, sio Daniel Moi, sio Uhuru Kenyatta. Savior has come. He is heading with them head on. Hawapembelezi. Hamukitaka kunipigia, msinipigie, get out.
but my policies has to go. Ruto anasema I want to widen up the scope of taxes. Watu wanasema Ruto anatukata, unakatwa nini? Wewe, what are you trading? Nani wana trade? Mount Kenya. Wana biashara. They have right to say this government is wrong, but wewe nyamaza. Wakatwe ulipiwe fees. Wakatwe ulipiwe NHIF. Guys, alijua NHIF ni ngumu because iko na policies zingine. SHA inasema tajiri alipie maskini. Na mimi na wewe kwa category ni maskini. Ukienda Mosop constituency, ukienda Lego Uzonga, sisi ni maskini. Na wakikuwa nasemanga hawa ni maskini. So wakule asira yao. Watulishe. Ruto anasema mimi najenga manyumba. Nataka kuweka manyumba thousands and thousands. Kwani akiweka hapa wewe utapoteza nini? Wewe ni landlord. Wewe sio landlord. Na unapinga. Na unapewa nyumba for free. Na bado wewe mtu from Mount Kenya anakuambia hii policy ya William Ruto kujenga manyumba ni makosa. Na amesema shamba yote ya serikali Nairobi mimi naweka affordable housing. And then you, somebody from Western Alliance, unapinga. The moment mimi nitapata nyumba, nimetoka kwa nyumba ya Njoroge, I will not be paying. Come on. What is wrong with you guys? Wake up. This is somebody Mungu ametupatia. Tumwambia aende miaka ingine 7 mbele. What's wrong with you? Haya, William Ruto anajua very well ya kwamba hii watu wametukalia since independent. Hata sisi wacha tukalia hawa miaka ingine 50. Ndio tuwe equal. Watoto wetu wakienda shule na wao hawaendi. Tukikutana baada ya miaka 40 sisi ndio mabosses. Haya, affordable housing. Let me tell you, kama ukitaka kukuza mtu wa Mount Kenya, kuza rental houses. Umemmaliza. Sisi wote hatulali nje, tunalala kwa manyumba. Nani analala kwake hapa? Kibaki akajua, ndio ujue these people are selfish. Akaambia Raila Odinga, do you know what? Nataka kujenga Thika super highway. Lakini inatoka Nairobi to Thika. Wakikuyu wote wanaenda kwao. Wanatuachia Nairobi tukomboe. Sasa Uhuru Kenyatta akajenga akasema mpaka Naivasha. Atoe kwa watu wa pwani, Port of Mombasa. Aiweke Naivasha. Nani wako Naivasha? Ruto amekuja amesema hapana na extend. From next year tunaenda Kisumu na 400 shilling kwa mwezi wa kwanza. Mwezi wa pili wanasema SGR to Kisumu ni 300. Tutalala nyumbani. Alafu mnapinga. Guys, let me tell you, from next year, what we want to put it clear, from next year, fertilizer itakuwa free. Na hakuna samaki itatoka China again. You have to eat ya Kisumu. So what we want to put it for you guys, lazima muangalie hizi policies kama inani favor ama ina favor nani. Because ni interest. Ruto akiwa pale 85% interest yake. Let me tell you, Ruto na Raila Odinga, na nimejua kwa nini watu wako wanataka Raila Odinga. Raila Odinga na policy zake ilikuwa tambo. Naona akishikana na Uhuru Kenyatta anaambia mimi sitaki kujua, peleka maendeleo Kisumu. Hai wakaona huyu mtu akishika nasa yako na power atapelekaje? Hakuna maendeleo utaona hapa tena. Tumecrash yote. So long as Gachagua is home. Na tutanominate another deputy president mwezi wa 3. Raila akianguka huko mali mnatakaka anguke. So Raila Odinga akikuwa na William Ruto, cabinet ministers, all strategic position in government must be changed. All strategic position in government offices. Wacha state ifanye kazi yao, government ifanye kazi yao. Hao members wanatakana kuambia ukweli. Lazima mchakato inayokuja hapa mbele muwe tayari. It is rough. These guys will not sit down and watch things like that happening. Lazima tuwe brave.
And Ruto knew my Kalenjin community are not in Nairobi, and the policy that I'm bringing is too dire. I must bring Raila Odinga on board to handle this. Jana juzi kidogo tu wanasema kuza mlima uone, ikagongwa boom. Walikuja hapa, tunauza njugu kama kawaida. Want to contribute? Let us try to be brief. Order. Bunge la wananchi oe! Bunge la wananchi oe! Mswada leo imekuwa moto sana, lakini niko na mambo mawili matatu ningependa kuongezea. On that kenye ndugu yangu hapa ameshare kidogo, niko na maoni tofauti, lakini kabla sijaongelea maoni yangu, ningependa niguzilie yake tu kidogo tu. Kitu ya kwanza, singependa hii mjadala iingilie ukabila sana. Sisi wote, kila mtu kuna mahali ametoka kwa kabila moja, ingine. Na tukianza kugawanisha hiyo mambo yote kwa ukabila, haitatusaidia. Si ni kweli? Kila mtu kuna mahali kwao, kila mtu akona kwao, si ndio? Kwa hivyo ukikuja useme ati kwa jirani hakutakuwa na maendeleo miaka 50, hiyo unatugawanisha. Si ndio? Sawa. Acha niongee yangu sasa. Wacha niongee yangu sasa. Kwa hii mambo yote ya kwa hii mambo yote ya impeachment, mimi niko na maoni tofauti kidogo. Na hii mambo yote inatusawalisha mambo ile ya maana sana inafanyika kwa Kenya. Kitu ya kwanza, JKIA inaenda. Kitu ya pili, inauziwa Wahindi. Kitu ya pili, stadium pia zinaenda kufanywa private. Kitu ingine, hii mambo yote ikifanyika, hii mambo yote ikifanyika, haimaanishi ati kesho ati maisha itapungua, gharama ya maisha itapungua. Hapana. Lakini sisi wote tumeingizwa kwa hii side show ya fahali wawili wenye wanapigania pale juu. Na hiyo mambo yote kweli inatuhusu. Lakini itatusaidiaje pale Gachagua hata akimpichiwa kesho ama hata leo jioni? Itatusaidia vipi? Na mimi maoni yangu ni hii. Kama umeona gazeti ya leo asubuhi, inasema ya kwamba Ruto aliongea na Gachagua kwa simu ile before ajaingia bunge kusikia kesi yake. Na hii inamaanisha aje? Mimi naona mambo inaweza kuwa tofauti sana vile watu wanangoja. Kesho unaweza sikia Senate imeokoa Gachagua. Alafu sasa after kesho mambo itakuwa vipi pengine? Tutakuwa tumedistractiwa kwa kukosa jina la Kiswahili. Tutakuwa tumedistractiwa, tumepigana hapa chini, lakini hiyo mambo yote yetusaidii kama Wakenya. Kwa sababu kitu ya kwanza, hawa watu wote ni mandugu na madada, na sisi ndio duka yao. Unanielewa mpaka hapo? Hawa watu wote ni mandugu na madada, lakini lakini sisi ndio duka yao. Sawa, nasema hivyo kwa nini? Kuna jamaa alikuwa anaitwa Lee. Alikuwa anafanyia rais marehemu Daniel Arap Moi, alikuwa anamfanyia kazi, na alimfanyia kazi mpaka wakati yenye Moi aliaga dunia. Na huyu jamaa aliandika kitabu ambayo inaitwa Presidential Pressman. Sawa. Na kwa hii kitabu anasemaje? Hawa viongozi haimaanishi ametoka anasema nini leo ama anasema nini kesho. Hawa viongozi ile wakati mtaguza duka yao ndio watatokea. Na watatokea pamoja kama mandugu na madada. Kwa sababu wao kitu yao ya kwanza ni kuchunga interest zao, na hatukatai na hata kama binadamu lazima uchunge interest yako ya kwanza.
lakini mi nasema hivi, tusiweko joto sana, tupigane na maneno, na hiyo maneno yote haitusaidii kama Wakenya wa hapa chini. We hata Gachagua akimpichiwa kesho ataenda Madhera amejenga mansion. Mimi hapa na labda nangojea hata fare ipungue ndio masaa ifike. Lakini kwa hayo acha nifungie hapo na Thank you very much, member. Thank you. Niambie hapa Njoroge ambayo iko na bibi wawili ama tatu. Tuanze kwa Oparanya iko na bibi wangapi? Mpaka ameweka concubine pia iko na 3 na ameongezea sosa. Ukienda kwa si iko na bibi 4. Senator Kakamega Boni Halwale iko na bibi ngapi? Na hata huyu ni ndugu yangu Muluya iko wapi? Huyu naonanga iko na bibi ngapi? 3. Najapata hata mutoka. Na ile siku atapata mutoka. Mimi hapa niko na 3. Msinione hivi. Atuoli iko na 4. So kwa hivyo sisi Waluya ni watu tunazaa. Kwa hivyo mambo ya kusema tu Waluya tuko namba 2, hiyo yote Mkombozi ataleta ukweli. Wakati sensa ingine inakuja na oh yes, amezaliwa Mkombozi. Mkombozi amezaliwa. Ruto amezaliwa. Let me conclude this way. Kuna mambo mengi yalikuwa yanafanyika na sisi hatukuwa tumejua. Na mimi nataka kuambia watu, kama kuna mtu amekuja kukomboa kabila zingine Kenya hii, ni huyu mtu anaitwa Ruto. Kama kuna mtu amekuja kukomboa hizi kabila zingine, na wewe uko hapa ati wewe umejingiza kwa mambo ya Gachagua. Kwani Gachagua ni nani? Gachagua huyu ni mtu tu kama wewe. Si alikuwa tu mbunge tu tamu moja. Ni mtu hajakomaa kisiasa. Gachagua ni mtu anakaa kama kupe. Kupe inakaa kwa ndovu. Saa zile ndovu inavuka daraja na naenda ng'ambo ile. Saa zile nini inatingika hivi daraja. Order. Hapa tunaongeanga kila kitu. Order. Hapa tutasema kila kitu. Mpaka bibi yako ule uliwacha tutasema. Hapa tutasema kila kitu. Order. Protect me. Oh yes, Mkombozi amezaliwa. Oh yes. Nilikuwa nasema hivi. Gachagua ni kama kupe amejisikilia kwa ndovu. Ndovu ni kubwa sana na kupe ni kakitu kadogo kamejishika tu kwa nini? Kwa ndovu. Saa zile ndovu inavuka mtu ende ng'ambo ile. Saa zile ile daraja inajitingika hivi ndovu ikivuka. Ikishafika ng'ambo ile unaona kupe na jisifu, unaona vile tumetingisha hiyo daraja. Huyo sasa ni Gachagua. Huyo sasa ndio Gachagua. Mtu ambaye hajui siasa, amekuwa mbunge tu miaka 5, alafu anakimbia. Yaani wewe unaruka stages. Mtu anazaliwa, akimaliza kuzaliwa anakunya hapo, anapewa pampers, anaanza kutambaa, anajisimamisha mwenyewe hivi mpaka anaanza kurusha miguu. Huyo sasa ndio process. Wewe tu miaka 5 madhira, alafu kidogo naambiwa tulia hapo, nataka DP. Sasa hiyo ndio imekukosti Gachagua. Mambo inaenda polepole. Ukiona msalia wetu huyu amekuwa miezi 2 deputy president, miezi 2 tena akarudi akakuwa mbunge. Unasikia? Hivyo ndio mtu anaenda na siasa polepole. Mr. Speaker, mimi nimeshukuru sana na ningependa kushukuru hawa bana wa video, hawa nyinyi ndugu zetu wangwana, nashukuru sana. Mkuje hapa, security iko imara sana. Na kama security itasumbua nyinyi, tuko na committee ya security. Thank you. Thank you very much. Pole. Kuja ndesianguke. Leta hii kwanza. Power. Bunge power. Mimi wacha nianze kusema hivi. Mimi naitwa Fred Odhiambo Juma Nyarwa. Mimi wacha nianze kuambia Gachagua, ujui unacheza na akina nani. Mimi wacha nikwambie, kuna wale watoto wawili
katika Biblia. Moja aliambia baba yake, nipatie vitu zangu nifanye naye nini? Niende nayo. Lakini wakati alienda akakula vitu, akarudi, baba yake alimkaribisha ama hakumkaribisha? Gachagua, huyu Ruto alikuwa kwa kambo ya Moi. Moi akasimama mtu kule Eldoret, akaambia Ruto, wewe ngoja huyu aende. Ruto alimwambia nini? Mimi naenda kusimama na yeye, akinishinda nitamuachia. Si ni ukweli? Sasa wewe, huyu Ruto akakuja akakuwa na Raila akamfundisha siasa. Wewe sasa ndio umekuja unataka kung'ang'ana na yeye, utawezana kweli? Number 2, Gachagua, wewe wakati ulipewa hii docket ya deputy president au kujiangalia vizuri. Kwa nini nasema hivi? Ruto amepanga mpaka Mount, mpaka MCA. Ruto alikuwa anasema nani ndiye anakaa. Ni ukweli ama uongo? Ukienda huko Nyanza, Raila anasema mpaka MCA mwenye anakuwa MCA, hata kama utaki, kama unataka ni shauri yako. Ni huu mwenye amesema. Lakini Gachagua alikimbilia mimi nataka deputy president. That's the reason why unateseka. Hakuna venye unaweza penya hii kitu. Unaenda nyumbani. Wewe kama unataka kusurvive kwa siasa, number 1, my friend, endo resign hata leo. Endo resign. Utakuwa mahali pazuri. Usipo resign, my friend, wewe hakuna mahali hata hii president hautaona. Number 2, Gachagua, wewe hati yako si hata ambaye wana Kenya wanaweza depend on. Hii siasa haitaki hasira. Onyangapura alisema hii siasa weka wapi? Weka hapa, usiweke kwa roho. Mandago, yes. So wewe umechukua hii kitu kama personal. Siasa si personal. Nikimaliza, my friend, wakati Raila alisalimiana na Ruto, wengine wanasema kuna handshake. My friend, handshake iko. Na Gachagua Raila ashapanga mpaka 2047 nani atakuwa president. Raila ashapanga mpaka 2047. Raila si mjinga, achukue ODM atoe. Nani alitoa Ruto katika ODM? Ni John Mbadi, si ni ukweli? Sasa John Mbadi yako wapi? Si ni treasury? Nini inakuonyesha? Haya, Opiyo Wandayi akatoa kwa ODM. Sasa yako wapi? My friend, Raila akatoa Joe kule. Kama Najib Balala ndiye alikuwa kusema kule na akamaliza Najib Balala na akaleta Joe. Na sasa amechukua Joe akarudisha kwa government. Hiyo inakuonyesha nini? So Ruto, wewe fanya kazi. Mimi sioni hata ile port ya fish yenye imepelekwa kule. Mimi sijui ati lake gani iko hapa huko Mount. Hiyo lake irudi Kisumu, hiyo nini irudi Kisumu, nini port. Okay, iko kule. Oh, sawa. Nikimaliza, jameni, siasa yenye iko ni ukabila. Mtu tusidanganyane. Gachagua akiguza kule huko anaongea kwao. Sisi pia tunaongea kikwetu. Sasa hii tuko kwa government na tutaienjoy mpaka siku yenye tutaacha. Raila akisema ni left, tutaenda left. Akisema ni right, ni right. Asante. Then Kiberenge, get ready. Yes, yes. Sawa. Kiberenge naanza. Where next? Haya. Thank you. Kachini. Let's have some order. Mr. Speaker, kwanza nataka kushukuru hawa member of Fourth Estate. Na tulisema watarudi. Wale watu wa kuomba pesa, nasema hapa Mr. Speaker, hiyo bado sijaanza kuongea. Mtu akikuomba pesa niambie mimi ama Speaker. Tuko sawa? Mtu akikuomba pesa wewe niambie. Kuja niambie. Mr. Speaker, nimesikia ndugu yangu mwingine hapa amesema ati wataki ukabila tutaki kwa hii country. Na mimi wacha nianze na hiyo ukabila taki tumalize once and for all. Hatuwezi kuwa wakati wengine wanasikia mzuri ati hiyo kabila inafanya kazi. Watu wagema nyinyi mjipange. Na ikiwafinya kwa kona mnatuambia tusaidiane tusikue na kabila. My friend, hii vita kila mtu na vita yake. Sisi kama spectator I think we can concentrate by listening to what unajua diversion. Let's concentrate. Unajua watu wa mlima wameanza
Yes. Thank you, Mr. Speaker. Unajua ni sawa. So Mr. Speaker, nilikuwa nataka kusema hivi. Oi nani? Ni nini sasa? Mr. Speaker, naanza sasa. Nasema wakati ikifika tunasema ati ukabila tuweke kando. Na hii country tunasema siasa zetu ni local. Na nikisimama hapa kuna place nimetoka. Gachagua alituambia kila mtu na kwao. Na mimi nikiongea kama mtu anatoka kwao, sina budu kuomba mtu ruhusa, Mr. Speaker. Nataka ku election ya 20, tunaanza na election ya 2002. Mr. Speaker, 2002 hii country tulikuwa tumeshikana vizuri sana. Hakuna mtu alikuwa anajua mwingine ni Mkikuyu, Mjaluo, Mluya, Mnandi, Mkizi na yote. Tuliamua tunapeleka mzee Mwai Kibaki as a country. Na tukasema hii Eugene kijana wa Malwa hatukumwangalia anatoka Trans Nzoia ama wapi. Sisi wote tulipiga hiyo tiketi kutoa KANU kwa serikali. Tukasonga 2007. Hapa ndio maneno ilianza kuharibika. Na mimi before mtu akuja ni accuse mara ukabila. Tunaanza pale ukabila ilianza. Mimi before nikumbushwe mimi ni Mjaluo. Tulienda 2007. Kwa hii election, Right Honorable, the engineer, the Igma, Raila, Amolo, Makodinga, alisimama kama rais. Kwa hiyo team tulikuwa na rais William Samoei Ruto. Tukakuwa na Najib Balala. Tukakuwa na the late John Nyaga. Tukakuwa na watu wengi kwa hiyo timu. Musalia Mudavadi alikuwa kwa hiyo timu. Mr. Speaker, vile tuliingia kwa hiyo election, hapo ndio tulianza kukumbushwa kumbe kuna wenye nchi na wananchi. Hapo ndio tukakuja kujua kumbe wewe ni Mkikuyu. Kwa sababu hata tukienda election ya 2007, hawa watu wote walisema ule tutaenda Bomas. Hawa kama candidates, kila mtu alikuwa candidate. Na tukasema hawa delegates tumewapeleka, wao ndio watatuchagulia nani anaenda kwa rais na deputy. Kila mtu alijitoza, Najib Balala akasema amesupport Raila Amolo Odinga. Na tukafanya election ya cabinet ya delegates Kasarani. Hatukuangalia Musalia Mudavadi anatoka karibu na kina Raila. Kutoka Vihiga kwa kina Musalia Mudavadi Sabatia hadi kwa kina Raila Amolo Odinga Bondo. Huwezi drive more than 2 hours. Na Wakenya hawakuangalia hivyo. Watu wa Coast walikuwa comfortable. Watu wa Rift Valley walikuwa comfortable. Watu wa Central peke yake ndio walikuwa na shida, wakasema sisi ni Wakikuyu. Wakatuambia sisi ni Gema tunapigia Mwai Kibaki. Tukasema gai. Kumbe kuna Wakikuyu na Wajaluo na nini basi. Wacha tusonge. Vitu viliumana. Wakikuyu wakafika pale wamefika na wakale. Sisi pia ile tukachukua ile tulichukua zile zilibaki pia tuliharibu. 2013 sasa tukaanza kupeleka kwa hizo classes za gawanyiko. Ati kuna wengine wadozi wa yenye nchi na wananchi. Ati Wakikuyu tycoons wamekaa chini. Ati wao ndio wanapanga vile serikali inafanywa. Walicheza Raila Amolo Odinga but kutuma sana. Tukaenda 2017 pia wakasema the same, ni kijana wetu, hata kama ni mlevi ni wetu. Hata kama nini sasa wanasema kijana ni wao. Sisi tukasema ni sawa. 2022 wakalepia wakasema kijana wao hata kama ni mwizi ni wao. Sisi tukasema ni sawa. Na sisi hawa watu wa Central wakasema hapana, nyinyi mnasema ati ni mwizi. Sisi tumekubali huyo mwizi ni sawa sawa. Na tunampatia kijana wetu anaitwa Gachagua. Huyo Gachagua atakuwa kwa sababu sisi ndio tunampatia kura mingi. Sasa huyo Gachagua anataka kutuambia kuna shares. Kuna bwana wacha kusakara. Wakatuambia Gachagua anatuambia shares hatuna. Mimi Raila Amolo Odinga nilipigia Raila Amolo Odinga, sikupigia William Ruto kura. Na nikiona vita ya Gachagua na William Ruto, hiyo si vita yangu. Hao wanajua tunaambiwanga Wakorino wanajuana kwa kilemba. Na ukitaka kushika mwizi, Mr. Speaker, nilikuwa nasema history, lazima utumie mwizi mwenzake. Saa hizi Gachagua ndugu yangu amesema hapa vizuri. Gachagua atatushikia hizi waizi vizuri akiwa nje. Na sisi tuna support hiyo 100% kwa sababu huyo ni mwizi mwenzao. Sasa sisi tukiona waizi wanapigana, wewe unaingilia wapi? Shida yake iko wapi? Where's your problem?
Gachagua saa hii tunasikia anapiga uwi, ati William Ruto alinipromise. My friend, hii siasa vita inaweza toka hapa tubadilike. Mimi juzi hapa nilikuwa nauza hii nguruwe katikati ya Waislamu. Nilikuwa nauza nguruwe katikati ya Waislamu. Mr. Speaker, nikamwambia unauza kitu mbaya katikati ya hawa watu. Hao watu wanakulanga mbuzi. Nikauliza mbuzi ni nani? Nikamwambia unajua hata mbuzi inapenda kurukaruka. Na mnajua nani anapenda kurukaruka hapa hiki country kama si William Ruto? Nikamwambia hao watu wanapenda hii mbuzi na rukaruka. Sasa mimi nikisupport hii mbuzi na rukaruka, shida iko wapi? Na vile Wakikuyu walikuwa wanatuambia ati Raila Amolo Odinga ati yeye ni mzuri tu kwa opposition. Hata nyinyi Gachagua ni mzuri kwa opposition. Msikie vile tunasikia. Tit for tat is a fair game. Tit for tat is a fair game. Mimi sijawahi piga William Ruto kura, but nikisema 2027 nitajaribu kumpigia, shida iko wapi? Sisi tu support William Ruto 100%, but we are just supporting the God sent. Hao ndio walituambia maombi huyu ameletwa na Mungu. Bwana kuna mapasta walikuwa natoka hapa Central, my friend. Hiyo maombi tutasukuma hadi 2032. Saizi hata wanaambiwa tuweke tax, nyinyi pia mnasanya zenyu, wakasema hapana. My friend, hatuwezi pinga kitu ya Mungu. Mungu alileta William Ruto na hapa country Mungu akileta mtu ni 10 years. Hiyo William Ruto mnataka tuwasaidie kupiga, ati wanatuambia saa hii Mr. Speaker ati tuache ukabila, ati mbona tunaweka Gachagua, ati wanatuambia kuna vitu mingi za kusema. My friend, sisi hatukukuwa wakati ya Dani walikuwa na sign deal. Hii yetu hata hii ya Gachagua tuliwachia wabunge wetu. Mimi mbunge wangu anaitwa Samuel Makatandi. Samuel mwenyewe alikuja akatuambia mimi na wa represent. Mimi nilienda nyumbani. Tukaenda tukafanya public participation. Nikamwambia mimi nataka Gachagua atolewe. Alitusikia akaenda kupiga yes kwa sababu anatu represent. Na hiyo ndio tunataka, the country tunataka. Akifika huko kwa senator, mbunge wangu anaitwa Young Tax, anaitwa Buru Makodinga. Na ni mzuri hata Gaucho amefika, atapeleka Gachagua kwa Raila. Unajua, sorry for interruption, we have to recognize Gaucho. Na unajua ukienda kwa babu salamiane na baba umeokoka. So Gachagua kuna shida, tafuta Gachagua ama kutafuta umpeleke kwa baba. But before I end, sasa nikasema hivi. Senator wangu anaitwa Young Tax Oburu Makodinga. Mimi namwambia kama vile anani represent. Sisi tumechoka, kuna opposition. Kalonzo alienda kapigania Gen Z, sijui akaenda na Gen Z wapi, sijui alipotea wapi. But we need a official opposition kwa sababu Raila Amolo Odinga alitangaza officially amewacha siasa ya Kenya. Anaenda kupigania kiti kubwa ya kukuwa marais. Gachagua alikuwa anatuambia hapa ati amepita, akaenda kukaa kwa sijui chumba cha rais wote tupu. My friend, Raila is going to lead those people walikuwa wanaona pale KCC. Na baada akiwa hapa, kuna wimbo inaimbanga Mr. Speaker, ombea adui yako aishi miaka mingi, aone vile unabarikiwa baada akiona na macho. Tunaombea Gachagua, my friend. Hii maombi tunakuombea wewe na Raila Amolo Odinga kibarikiwa ukiwa bado macho kama uko nini kwa hii maisha. Mr. Speaker, nikimalizia kuna kitu nilikuwa nataka kusema hapa. Let us concentrate, brother. Waje nimalize. Haya, Mr. Speaker, nilikuwa namalizia. So order guys, order. We recognize Kasmuel. Kasmuel will recognize you. It's okay. We recognize your presence, sir. So let's concentrate. Mr. Speaker, nilikuwa nasema hivi. And let's try to be brief. Thank you, Mr. Speaker. Nilikuwa nasema hivi. Sisi hatuna shida na watu wa mlima. Na sisi hatupendi ukabila. Sisi tunajaribu kusema ile kitu mlijaribu kutuambia, sisi pia turudishe. Na sisi tunasema sisi William Ruto hajawahi tukosea because hakuna project chawahi pelekwa Nyanza ikaibiwa. Ile ilipelekwa alisema atakuja kumalizia. Na kama kuna shida na William Samoei Ruto, msijaribu kutaja Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga alikuwa kwa hii ballot, nyinyi wote mkasema mnataka mtu wa Mungu. Na mkapewa mtu wa Mungu. Sisi kama Luo Nyanza, mimi kama Dandrai, if Raila Amolo Odinga is going to vie, vile mnamwambia anguke za tata anguka, kama tarudi avai tena mimi nitampatia kura yangu. Na vile alituambia hapa yeye amewacha siasa ya hii country.
Nyinyi pigeni vita zenyu kivyenyu. Wacha kuleta ati Raila Odinga ndiye ameingia hapo. Nyinyi tafuteni William Ruto, pale mliona, unajua maombi inakwanga huko. Muite maombi, muombe na yeye pamoja, muambie shida zenyu. Na nikimalizia kabisa, Mr. Speaker, nipatie kiberenge. Thank you. I want to say this. We want to urge MPs na wengine pia wanaona kila mtu ako na mbunge hapa anakuja kutuambia hapa na tutaki kusikia hiyo ati wabunge waliwacha kazi ya ndani wakaacha kazi sijui ya university. My friend, tunataka kumaliza hii ya Gachagua then turudi hiyo ya ndani kwanza. Ya ndani tukimaliza tutaenda kwa hizo mnataka. But for now, wacha tumalize na hii Gachagua, Mr. Speaker, na ikuwe tit for tat. It's a fair game. Thank you. Naomba members tukue brief kidogo dakika tatu. Mimi kama Kiberenge nataka niseme kwamba when the madness of an entire nation disturbs a solitary mind, it's not enough to say that a man is mad. That is the preamble of my presentation tonight. When the madness of an entire nation disturbs a solitary mind, it's not enough to say that a man is mad. That is by Francis Imbuga in his book called Betrayal in the City. And that is the preamble of what I want to say. I have heard people speak here so much about tribalism. I have heard people castigating each other because of tribalism. But I want to say here categorically, tonight, that the only person who can speak categorically against tribalism is a Luya. Luyas are liberals, and I'm one of them. Ule mtu ambaye anaweza ongea against ukabila, ambaye ha practice ukabila Kenya hii, ni Muluya, ndio anafaa kuongea against ukabila. Kwa sababu Muluya, we are liberals, we do not practice tribalism. We support Raila even when Musalia is on the ballot. So ile kitu nataka kusema, mambo ya Gachagua, to me it remains a diversionary tactic against pertinent issues that are affecting ordinary citizens. It is a ploy by Dr. William Samoei Ruto to divert our attention from pertinent issues that are affecting us. And it is a tactic which we must refuse. We must not have our minds diverted. Before Gachagua walituletea Endarasha. Endarasha diverted us for almost a month. After Endarasha, they brought for us Gachagua. After Gachagua, there will be another Endarasha. Or people somewhere will burn in a car so that our minds can be diverted. Today, Ketraco has signed a deal of 95 billion with Adani to control and manage the Kenya power infrastructure for the next 30 years. Let me say this. If Rigathi Gachagua is incompetent, Dr. William Samoei Ruto is more incompetent for appointing an incompetent person as a deputy president. Makofi tafadhali. If Rigathi Gachagua is tribal, Dr. William Samoei Ruto is 100% tribal. If you want to finish tribalism in this country, list down the list of principal secretaries in this country. List down the list of parastatal heads in this country. If you are serious, you want to handle tribalism. You cannot handle tribalism with the tribalism. Today we are being told that the replacement of Gachagua must be a Kikuyu. Are we fighting tribalism? No. Are we fighting tribalism? The people who impeached Gachagua are corrupt. So to me it is 349 robbers crucifying a pickpocket. The people who impeached Gachagua
were bribed 500,000 each. So we are fighting corruption. Yes, they have said. Most of them have confessed. They have said Gachagua alikuja na 2 million na tayari tukawa tumechukua ya Ruto. Si wamesema hivyo? They have said Gachagua alikuja na 2 million tayari tulikuwa tumeshachukua ya Ruto. Yes. So what I'm saying, the Gachagua impeachment is pure shenanigans, semantics, and we must ignore it and focus on issues that affect us. We must talk about Adani, we must talk about Shivu, we must talk about pertinent issues that affect us as Kenyans. Gachagua is not one of the issues that is affecting us. Both Gachagua and Ruto are tribal. Both Gachagua and Ruto are corrupt. Both Gachagua and Ruto are thieves. All of them must go. That is my opinion. All of them. If we want to address tribalism in this country, Gachagua and Ruto must go. And don't ask me how will they go. Another motion must be prepared in a quick succession with that of Gachagua, so that all of them can go. You cannot tell me that a brown hyena is bad than a black hyena. You can't tell me that. You can't. They are all what? Thank you. All of them must go. Hyena sio mzuri ati kwa sababu kala yake ni tofauti na ingine. All of them are what? And they must all do what? Go. Yes, let me finish, Mr. Speaker. I want to finish by saying this, that these shenanigans and these innuendos and semantics, we are being treated to as Kenyans, that Gachagua is being impeached because in order to finish tribalism. Gachagua is being impeached in order to finish corruption. Gachagua is being impeached in order to finish whatever. It is all nonsense. I'm saying nonsense. Nonsense is not an abusive language. Anything that has been declared by the Supreme Court of Kenya becomes law. Nonsense was a word, a term that was validated by the Supreme Court of Kenya. And I want to quote the CJ. I want to quote the Chief Justice of Kenya in the matter of the Supreme Court, Raila Odinga versus the IBC. This is what the CJ said, that it is hot air, it is red herring, it is worthless pursuit, it is red herring, it is vain attempt, and it is nonsense. Gachagua's impeachment is what? Nonsense. We are telling Ruto, my friend, we want to focus on issues that affect us. We want to talk about Adani. We want to talk about Shiv. If we want to know that, Speaker, I'm finalizing in 1 minute. If we want to know that they are diverting our attention, immediately they finished the impeachment of Gachagua on Tuesday. The House was full. 349 MPs were present. Even those who normally never, what we call perennial absentees, were present on that day. Even Oscar Sudi, who has missed 80 sittings, was present on that day. But if you want to know how useless we are, the next day, Wednesday, when they were supposed to discuss issues that affect us, there was no quorum. The Speaker had to adjourn the sitting because there was no quorum. And we are here clapping, cheering the impeachment of Gachagua. Yet it does not help us. It is meant to divert our attention. Mr. Speaker, I am saying that we need to discuss pertinent issues that affect us. Gachagua's impeachment is an issue. It is irrelevant to us. It does not help us. Even my small brother, Kasmuel Makure, will agree with me that it does not help us at all. It doesn't. Now, my last thing I want to talk. I'm not trying to get any credibility, my brother, but I know Makure's level, and you are not on that level. Mr. Speaker, and I also recognize the kiongozi mashuhuri Gaucho. I must recognize him. I want to address Susan Mangeni, the Principal Secretary of the Ministry of MSMEs.
And I also want to address Deborah Mulongo of the Ministry of Health. Those two, Mr. Speaker, allow me. I want to address Susan Mangeni of the Ministry of MSMEs and Deborah Mulongo, the Ministry of Health. We need to see Deborah Mulongo about this thing called SHA, Social Health Authority. We need to see her doing her work. We need to see Deborah Mulongo because the previous holder of that office was replaced because of incompetence. So we are telling Deborah Mulongo, don't be incompetent. Please, don't be incompetent. This issue of SHA, Kenyans need to understand it. Kenyans need to understand shift. Deborah Mulongo must do her work. And Susan Mangeni of MSMEs, she must get to the ground and do her work. We want to see those people doing their work. We want to see them doing their work. Mr. Speaker, finally, there is a saying by the Igbos of Nigeria. They say, before you swallow an okeke, measure the diameter of your anus. Kabla umeze mbegu ya maembe, pima upana ya mkundu yako. Asante. Because we are running out of time, okay? Two minutes. 2 minutes. Let's try to be brief because time factor. Asante sana Mr. Speaker. Mr. Speaker, nitaanza na kusema there is no difference between a black hyena and a white hyena. All of them are hyenas. Sasa na ile kitu inasumbua kwa nchi, Mr. Speaker, ni ignorance. Ati sasa kuna mtu anasema ni kweli Gachagua anaenda na tuko sure anaenda. Lakini nimesikia mtu akisema ati kabila fulani wao watatajirika Gachagua akienda. My friend, hata tunaambia Mr. President Dr. William Samoei Ruto. Hii kiti hata hatutaki iende Central. Peleka Nyanza. Peleka Nyanza. Peleka Nyanza tuone wakijenga ploti. Peleka Nyanza. Peleka Nyanza. Peleka Nyanza. Good. Mr. Speaker, I am very happy. Yeah. Na hata nawaambia vizuri. Because I know you have been so desperate of power. I want you to get it. And I want you to get it. Na sitaki upite kwa mlango ya nyuma. You will get it. So Mr. Speaker nasema hivi. No, Mr. Speaker nasema hivi. The issues zenye zinasumbua nchi yetu si mambo kuhusiana na Gachagua. The issue yenye inasumbua nchi yetu sio Gachagua. Gachagua kuenda hakuta kusaidia kutengeneza your health. Kwa sababu saizi tuko na shida ya NHF kwenda SHA na pesa yetu yenye ilikuwa kwa NHF tukienda SHA tunaambiwa imepotea. Gachagua kwenda nyumbani would replace that money. Gachagua kwenda nyumbani would replace Adani proxy because you know it is a proxy. Adani proxy ikuje sasa atuwatengeneze 3 or 5 runaways watengeneze ama ikose kurentiwa for 30 good years kupatiana mali ya Kenya. I support hata Gachagua ende nyumbani kwa sababu nimnasikia wengine wakisema hapa ati school fees hapa Central itakuwa 1500 na wengine watakuwa nalipa 5000. My friend, hakuna serikali ya kabila fulani. Hakuna serikali ya kabila fulani. Let me tell you the truth. Let me tell you the truth. Watiani joto, watiani pressure. Kwani mmepata na joto? Kwani tena pressure inapanda? Tulikuwa tunafeel hivyo. Watiani joto. Oda kidogo. Oda bwana. Ai. Tuko na watu wanataka kuongea, tukibishana time inaenda. Kuongea. Mr. Speaker, as we are speaking right now, the economy of Kenya inadidimia. Uchumi wa Kenya unadidimia.
Na uchumi wa Kenya ukididimia, haudidimii kwa mtu wa Central Kenya, haudidimii kwa mtu wa Rift Valley, haudidimii kwa mtu wa Western Province, inadidimia kwa Mkenya wote. And I am saying this. Na nitarudia, I am happy. Hata Gachagua ataenda. I am happy of that. I am happy. Wacha aende. If today, kama akina Gachagua, kama hao watu wa Mrima akina Gachagua ndio wametuma ati watu fulani wakuwe maskini, mimi naomba Gachagua aende ili hao watu wapate kitu. Hata wao watajirike. Tuone Mr. Speaker, tuone. Mr. Speaker najaribu kusema hivi. Let me finish. Let me finish. 1 minute. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Leo hii tukisimama hapa. Tunasema what we wanted is a better country. What we want is good education. What we want is good health. What we want is good agriculture. Tunataka hata kuangalia maneno ya agriculture. What we want. Lakini Your Excellency. Lakini Mr. Speaker. What we want as a nation and na chenye ambacho tunafaa kuwa tukizungumza kwa sahihi ni mambo ambayo yatatusaidia sisi kama Wakenya. Kuondolewa kwa Gachagua kama mimi Mkenya hakuna vile kuna niguza. Kuingizwa kwa mtu yote hakuna vile kuna niguza. Lakini mimi kama Mkenya nitafaidikaje? Nitaendelea kuwa na this hypocrisy ya politics. Nitaendelea kuwa na huu ujinga wa kuendelea kusema ati mtu wetu akiwa pale juu mimi niko pale. Leo hii hata wale wanaongea hapa, either wewe ni fan wa Mudavadi ama Wetangula ama wa Raila Amolo Odinga ama hata wa Gachagua. Niambie nani anaendaga pale kama si Gaucho peke yake? Niambie nani ashaifika pale kama si Gaucho peke yake? Niambie. So Mr. Speaker, mtajichocha. So Mr. Speaker, mwambie Mr. Speaker hata mkitaka kuenda endeni. Wacheni joto. Pressure ni mingi. You are wasting my time. Nyamazeni niongee. You are wasting my time. Nitaongea. You are wasting my time. Nyamazeni niongee niende. Ni nini? Pressure ya nini? Ai. Wacha nikusaidie kuwapiga. Let me help you to beat them. Watu wa opposition unaona watu wa opposition sisi wanaona ni Sawa. Bunge power. Bunge ria. You know, whenever I stand here to speak, I like you guys. You normally keep quiet and listen. And today, just like Berenge said, I am the most qualified person to speak about tribalism. If you can provide the causal link to the invoices and the receipts and the venue of purchase, I will be okay. Sasa, mimi nataka kusema hapa ya kwamba it is very painful to see quite a good number of Kenyans lose focus and go with the euphoria. You know, politics is about interest. And we are made to believe that your tribesman interest is your interest. But that's not true. What's true is what is your own interest. Wakati wanakuja wanasema Waluya wameungana. Just because some few rich Luyas have united doesn't mean the whole Luya community has united. And your interest as a normal person, Mkenya ule wa kawaida, wanatuitanga ordinary Kenyan. As an ordinary Kenyan, your interest is your own education and your children's education. How are you going to access health care? How are you going to live a considerably better life than what you are living today? I concur with Kiberenge in saying that Rigathi Gachagua's impeachment
is a proper diversionary tactic from the most pertinent issues affecting us. Leo Adani, sisi sote tunajua Adani ni jina. Sisi sote tunajua kwamba Adani ni Muhindi. It's a foreign proxy representing our own Kenyans. The money that we have been losing through corruption for a very long time is coming back to buy the national asset. The reason why we cannot access Uhuru Park like we used to do is because Uhuru Park was privatized, and the owner of Uhuru Park is a big political honcho in our country. When we come here, did I mention the word coalition? Please pay attention. Pay attention. In my 2 minutes. In his 2 minutes, help me count it. Mimi ni mmoja wa wale wapiga debe, nimepigia Raila debe all my life. Na nilikuwa na Raila hapa tukisukuma Uhuru Kenyatta. And when I was against Uhuru Kenyatta, it was purely about political ideology. Na mimi nimeshindwa kufanya mambo mbili. I'm in a very big dilemma. One, nimejaribu good reason ya kuchukia Raila nikashinda. Two, nimetafuta a very good reason. You know I'm a very generous man. But I have looked for one good reason I can say about William Ruto, but I cannot find it. Sa, mtu anaweza dhani niko hapa ku represent Gachagua. I said here, ya kwamba Gachagua did not even realize that he's a deputy president. He only recognized himself as a kingpin of the mountain. And we have not, kwa kizungu unasemaje, hatujakataa na hiyo, kwa kizungu unasemaje. Sasa nikimalizia kwa sababu wako wangwana hapa wanataka kuongea, the mercurial Casmuel is here. And the former president, I will not consume a lot of time. I want to finish using Francis Imbuga's words in his book Betrayal in the City Again. That power corrupts absolutely. Bwana, hii ni kizungu nataka kuongea. You will not find it anywhere. Who is this? Ongea kizungu waiko na kini kizungu. Watu observe time wana speaker. Bwana, nikitaka kuongea kizungu, why are you mama? Watu observe. The best English speakers come from Western, and we know that. Kutoka huko kupanda mpaka Kisii, that's Western. So I was saying that power corrupts absolutely, and absolute power corrupts. When we continue like this being taken in diversionary tactics, mutasikia William Ruto is back with a 7-year term of president. Na mtu asikuja hapa kulia ati maisha imekuwa ngumu. Na nataka watu wetu wa Nyanza, wakati tunatoa Gachagua, kila mtu anunue gari hapa. Sitaki mtu aniombe fare eti sijui nini. Sawa, sasa wacha nikaribishe kiongozi President Bunge la Wananchi. Habari zenu nyote Bunge. Mimi yangu itakuwa machache sana. Nataka kuongelea mambo ya impeachment. Unajua watu wengi ukiwaangalia hapo wanaongelea wenye wana oppose maybe impeachment ya Gachagua, wengi wanasema Gachagua akimpichiwa leo maisha yao itabaki tu ile ile. Gachagua asipoimpichiwa maisha yao itabaki ile ile. Kama maisha yako inabaki ile ile, mbona unapinga kwenda kwa Gachagua? Siwache Gachagua aende. Mimi kwa maoni yangu naona Gachagua akienda itakuwa benefit sana kwa mwananchi kuliko akiendelea kukaa hapo. Gachagua akienda na naomba Mungu sana afinywe mpaka aresign, asingojee kuimpichiwa. Afinywe ifike mahali aresign. The reason why unaona airport inauzwa, NHIF ndio iliuzwa, stima inaenda, maybe kumekuja sijui na mwingine ametoka kama amesema ati band. Hata mimi mambo ya band ilini affect. Na mimi sitoki mlima. The reason hiyo ujinga mingi inafanyika
hakuna mtu wako hapa saa hii wa kustop Ruto. Saa hii mzee anang'ang'ana na EU. Ruto ako tu peke yake. The only way mtu anaweza temu Ruto ni Gachagua. Na Gachagua hawezi temu Ruto akiwa kwa serikali. Lazima kuna kama wewe ni Mkenya mko na akili, lazima reason. Kuna vitu zingine unajua the problem with Kenyans are very ignorant. Gachagua saa hii current as we speak. Gachagua ndiye anaweza face Ruto amwambie Ruto wewe ni corrupt. Only Gachagua. Wewe ni mwizi. Lakini unaona Kalonzo JK inauzwa anakimbia, sijui alirusha kesi zingine kotini, sijui kama hiyo kesi iliendelea ama alitupa nje. Sasa those are the jokers tuko nao ambao tunatarajia watusaidie mambo ya Adani airport kiuzwe. The only person mwenye atatuokoa ni Gachagua. Na Gachagua anaweza okoa tu wa Kenya akiwa nje ya serikali. Lakini there are some fools wanadanganya Gachagua, kimbia na hii kitu ukue impeach. Unajua Gachagua akiwa impeach sasa hakuna kitu kingine anasimama. Hata UMC hawezi. So hakuna ambition atakuwa nayo. Na akianza kungangana na serikali wataanza kumjua watu wote ni wezi. Gachagua kuna mali serikali inajua penya amepora. So imagine Gachagua hawezi simama UMCA alafu anapinga serikali. Serikali itamuinda polepole, itamzima. Serikali itamzima na siku moja. But unaweza imagine Gachagua ameresign. Kwa hivyo Gachagua akiresign ako na another opportunity hata ya kusimama president. Kwa hivyo na kulingana na mood ya Wakenya vile wako, unajua Wakenya wanapendanga kupinga ile serikali. Kwa Wakenya wengi wanapendanga kupinga ile serikali iko. Hata wakati Uhuru alikuwa, sasa tunasema Uhuru ni mzuri, lakini wakati ule tulikuwa tumpinga, wakati tulikuwa naona Ruto akiwa Mungu sasa. Sasa tunaona Gachagua akiwa Mungu. Afadhali sasa Gachagua akae nje tumuone kama Mungu, atusaidie kwa hii muda kidogo kwa Ruto. Alafu nikukuja kuongelea mambo ya Sakaja. Watu wanasema Sakaja anataka kutesta against Gachagua. Sijui yeye pia anafaa, kuna mambo mingi pia amefanya. Ukiangalia mambo ya Gachagua anafanya, for example kama hiyo soko. Hiyo soko lazima ilikuwa serikali. Na serikali kiache uwanja kuna kitu iliacha juu yake. Kama mtu ameambiwa sasa hii soko hapa tunataka tuhamisha hapa tupeleke mahali fulani. Utaambiaje serikali kulipia fare ya kutoka hapo unaenda kuuzia mahali fulani na unaenda kufanya biashara? Si afadhali sasa utoke tu kama umeambiwa ni hapa, ile kitu serikali Sakaja angefanya ni wale hawkers wanatoka hapo Mudhurwa, make sure Kangundo penye wameenda mtu amepata nafasi. Hiyo tu. Lakini vile utatoka hapo uende huko, wewe hiyo ni kazi yako. Hata mtu ukisema hapa tuhamishwe hapa, utabeba vitu zako, ukienda utaambia serikali nibebe hizi vitu nipelekee pale, hapana. Ni wewe mwenyewe ushughulike na mambo yako, upeleke penye unapeleka. Ya mwisho, mambo ya ukabila. Ukabila ikiongeleka hapa, wale watu wanapinganga ukabila ni kabila mbili. Wakalenji na Wakikuyu wanasemanga mwache ukabila ni mbaya. Ukikuja, hebu angalia kipindi yote ikifanyika kwa TV. Uangalie kipindi, sinamalizanga alafu inaleta wale majina watu walikuwa na act pale. Hiyo vitu simbo kama utaangalia zile majina zote anakuanga akina nani. Ukabila inaanzianga hapo. Lakini hao ni wakabila, lakini ikifika ukiongelea mambo ukabila, wanachukua some ignorant people kutoka Western na Nyanza naambia unajua ukabila ni mbaya. Mnaanza kuambia ukabila ni mbaya. Na watu wanasema ukabila ni mbaya, ndio kabila namba 1. Asante sana. Thank you very much. Pole, usiachilie. President, karibu. Mimi sinanga shida vile utaiweka. Lakini tukienda na wewe embassy yoyote, sasa mimi kitu ya kwanza, habari zenu wanabunge. Mko salama? Kwa wale wanijui, naitwa Calvin Sokot, ama ile najulikana sana ni Gaucho. Kabla niongee nitarecognize marafiki yangu, ndugu yangu Kasamuel, ambayo pia amekuwa kwa hii vita sana yaanguka nayo. Kama hiyo wakati sisi tulikuwa kwa simama nayo, yeye alikuwa kuanguka nayo. Na huyu ndugu yangu kutoka Central, yeye alikuwa kwa hiyo group yaanguka nayo. Kitu ya kwanza naomba members wa bunge ya kwamba ukikuja hapa unapea mtu time, kwa sababu mimi kama si bunge, hii bunge nilifanya nikalan mambo mingi na siasa.
Nilikuja hapa kama wakina Kiberenge wako top, wakina Paul, wakina Babu na wakina huyu ndugu yangu Ganga, huyu mzee wangu huyu, walikuwa top sana. So hapa inafanya ulandi. So sasa ile mtu anaongea, mimi kwa sahi na sahi kwa hii bunge mtu wako nini saidi ni huyu Joakim. Mpigeni makofi. Unajua nyinyi hamjui watu. Mimi ni mtu nimecheza kwa hii kiwanja, najua mtu nikimpea nafasi atafunga na ngoja watu. Huyu jamaa si mchezo. So leo mimi nimepata watu wakiongea Gachagua aende, Gachagua. Ndugu yangu simame na hiyo picha sana, hata kama tuko nao, lakini mimi ni mtu wa Raila. So ungeweka basi mbili ingekuwa safe. Lakini sasa ningekaa chini. So ningeomba kae. Ningeomba kae. Yeah. Kwa sababu mimi ni mtu wa Raila. So kivaa hiyo peke yake inamaanisha ni kama nimetoka kwa dini yangu ya Raila, ambayo siko kutoka leo na sioni nikitoka kesho. So ile kitu iko, nimepata watu hapa wakisema ndugu yangu former deputy president naitwa Kiberenge akiongea kizungu nyingi sana juu ya Gachagua na juu ya Adani. Ndugu yangu Joakim the same aleta kizungu mingi ya kututwist ili mambo ya Gachagua tusione. My friend, mimi tunapendea moto Mount Kenya, mnakonga smart. Sasa ile vita iko kubwa sana, mwekangi watu wenyu kuongea. Mnawekanga mtu anaitwa Kiberenge, omunini kutoka huko Western, mnaweka Joakim Wetangula kutoka huko, mnachukua mtu anaitwa Ongeri ndiye aongelelee nyinyi. Kwa sababu mkikuja live kama Njoroge ama Kamau tutaona nyinyi mapema. Lakini hata sasa hivi bado tumeona kina Kiberenge na kina Joakim wawezi tuchanganya. Hii itaki machanganyiko. So mimi nataka niwaambie kwamba mimi siwezi wadanganya. Mimi issue yangu kubwa ambayo nataka naomba sana, na najua watu muongee kizungu mingi, mufanye nini, hiyo story ya Dani tutakuja kusungumuza kama Gachagua ashafika Madira. Kwa sababu gani? Mimi Gachagua akichukua, mkikumbuka wanabunge, after Raila Odinga amekuwa rigged election. Hapa ndio video moja ambayo yangu ilitokeanga, ile watu walikuwa na enjoy hii mambo ya watu si wajinga ilitokea hapa. Nilikuja hapa watu walipiga sasa mpaka usiku. Nikasema watu wa Mount Kenya leo mnachekelea Raila Odinga. Mnachekelea wafuasi wa Raila Odinga. Lakini ukienda kuangalia hiyo video yote nilisema hapa, iko siku mtahitaji Raila Odinga na mtahitaji supporters wake. Nilisemea hapa. Wale walikuwa. Hiyo siku niliongea mpaka kitu saa 3 usiku. Leo wanahitaji supporters wa Odinga ama wahitaji supporters wa Odinga na Odinga? Mnahitaji ama wahitaji? Sasa saa hii mimi nataka niwaambie, saa hii hasira mingi mmewekea Raila na wafuasi wake tio. Raila amewacha role yake, Raila amekaa na nini, Raila boyfriend. Yesu Kristo hajairudi dunia hii hata akibembelezwa aje kwa sababu ujinga kama hii. Yesu alibadilishia watu samaki na ugali. Waloya na Wajaluo walikula mpaka Wakikuyu akauza malimali. Lakini ikifika siku walitaka wachiliwe, walisema wanataka Yesu Barnaba, wataki Yesu Mesaya. Si ni kweli? That's why Yesu Kristo hajairudi. Raila Odinga huyu ameng'ang'ana na watu wa Mount Kenya. Supporters wa Odinga tumeng'ang'ana na watu wa Mount Kenya. Raila Odinga akakuja akaweka Kibaki tosha, mkamuita Mtongorio Jamba. Ikifika 2007 lakini wakati Raila Odinga alikuwa anataka kiti mlimuita Kehe, mkaita Mugoroki, mtu wa Standawili. Neja Ruo. Amwezi taka nini yake. Paka mnaanga na mkwangi msupoa sana kwa kizungu, mkasema Raila Odinga is not our option. Sasa leo ikifika hapa mnataka Raila Odinga kwa option yenu. My friend, nataka niwaambie na nasema hapa. That's why mimi niliona kama ndugu yangu huyu wanaponoja zile wanadanganyanga mtu, wanakuweka mpaka unaona uko juu. Walikuwa naweka huyu ndugu yangu na hii nywele yake mingi. Oh, you are the next Tombuya. You are our hero. You are the next president. You are the somebody who we believe in. Oh, nini. Wakamweka ya kwamba yeye pia Raila Odinga akitweet, yeye pia na tweet akijibu Raila. Nilipigia ndugu yangu nikamwambia, bro, Yesu Kristo alikufa na akaenda kama yeye ni Myahudi.
Kama Yesu Kristo ndiye alisema yeye ni mkabila Myahudi, usisahau ya kwamba wewe ni Mjaluo. Na kama wewe ni Mjaluo utahitaji mzee ambaye anaitwa Raila Amolo Odinga. Saa hii huyu Gachagua, watu wote hapa wanajifanya kwamba wajui vitu Gachagua alikuwa anaongea. Hata huyu akina Joki. Gachagua hakutaka Musalia Mudavadi na Wetangula wapewe ile share ambayo wako nayo. Alikuwa anasema unapewa share kulingana vile uleta nini? Kura. Gachagua akakuja akasema ya kwamba yeye alikuwa akimuka asubuhi anatuambia yeye ni mtu wa Maumau. Hasa Joakim pia atangaza ya kwamba yeye ni Chinkororo. Ama yeye ni nini? Unaona? My friend, huyu Gachagua akasema ya kwamba ule mzee wa Standawili amemwekea mtego hata ingia State House. My friend, unasahau Raila Odinga moja alimwekea mtego akashindwa. Unasahau Uhuru Kenyatta alimwita mpaka bull na akashindwa, akakuja kumsalamia. Uhuru akatoa kuongozi kama ni mnono mpaka masikio. Unasahau? Leo hii nchi ilikuwa inaenda kuharibika. Mkaweka mkono yenu ndani. Si eti Ruto ni mjinga. My friend, hii story ya kuimpeach nani Gachagua, mtajua wacha tu kwa kisa impeachiwa hivi akwe raia mwema. Ndio mtajua vitu Gachagua alikuwa anapanga kama ni deputy president. So hii bado mlisiambiwa wacha Gachagua kanyage nje ile wiki nyingine akwe sasa akomedhira pale ana security, anakimbia na security pe mtu mmoja tu watchman fulani. Ndio mtajua nini alikuwa anapanga hii serikali. So wale wana defend ya Gachagua, wao wana defend mtu jui. Kwa sababu hizi kuja Nairobi County ambayo imebeba tribe zaidi ya 47 county nini? Wakisii wako wanauza nini pale? Unakuja kuongea lugha moja katikati ya town. Alafu natuambia eti Gachagua hafai kuimpeachiwa. My friend, enough is enough. Na that's why mimi nasema ya kwamba wale wanasema eti Wajaluo wapewe kiti. Eti Wajaluo wapewe ndio my friend. Wajaluo wananunanga kwa upinzani. Kwanza hii tunasikia vibaya sana juu hatuna maandamano. History ya Wajaluo, na wacha nikuambie, Moi akichukua uongozi hivi na Kenyatta walisema hii tribe ya Wajaluo na Waluya mkiwapea nafasi lazima wafungwe. Ni farasi ambao lazima ifungwe mguu ili asikimbia apate watu. Mlitufunga mguu. That's why mradi mingi sana ziko pande hii nyingine. Na bado tumengangana, nyinyi mtatuacha sana. Na wacha nikuambie, sisi hatunanga kama watu wanasemanga adak nini maneno fulani ya Wajaluo wanasemanga adak makati naishi bila wewe. My friend, sisi Wajaluo tumezoea upinzani since independent. So msione ya kwamba eti kukuja hapa tunakuja kupanga kusaidia Ruto kutoa Gachagua. Who is Gachagua? Gachagua ilikuwa president, deputy president. Inasaidia Wajaluo nini? Inasaidia Raila nini? Akitolewa, Raila atagain nini? Na Raila atalose nini? My friend, Raila Odinga ni president, ni mwenye ni president. Akiamua leo Kenya sisimame, itasimama. Akisema Kenya iendelee, itaendelea. Si wakati alisema JNC wasimamiza rege, walisimamiza ama kusimamiza? Walisimama hii kusimama. So Raila Odinga leo Afrika wanamtaka na mnasema eti mnatuambia ya kwamba Raila Odinga anaenda AU, anaenda kuanguka. Boss, Raila kianguka, nani amewaambia anaenda kuja kufeva watu wa Mount Kenya? Unaona? So mimi nataka niwaambie, na nasema kwa nini nasema ya kwamba mimi nataka Gachagua aende? Gachagua aende kwa sababu kitu ya kwanza, wakati wa maandamano ile tulikuwa naandamana, Gachagua alituma watu kwa shamba. Alisema ya kwamba kabla hata aende aombe Mama Ngina msamaha kwa kutuma watu waingie kwa shamba yake pale. Aende aombe mama yetu Mama Ida msamaha kwa kutuma watu aende pale kwa kampuni ya gas eti vijana waende waharibu na wadini gas. Na huko Raila Odinga Mama Ida kwangi mwanasiasa, aliwacha Raila Odinga town, ameenda kutafuta bibi yake huko kwa kampuni. My friend, Gachagua ajue ya kwamba yeye ni dio. Kitu alikuwa anapigana nayo ni kumwaga busana Muratina wakati alikuwa dio. Wakati Raila Odinga yeye alikuwa anapigania nchi. Raila Odinga ameserve 9 good years akikuwa jela. Ule mama alikuwa anataka kufrustrate, amekaa 9 years bila bwana. Sasa na Gachagua alikuwa anatafuta watu wa kumwagia Muratina. Alafu unasema ya kwamba Raila Odinga unaweza hamisha Kenya hii. My friend, mimi nataka kuambia nyinyi ya kwamba wacha Gachagua aende. Sisi kama watu wa Raila Odinga hatuna haja na hiyo deputy president, but wapee mtu ambaye ataleta amani na kuunganisha tribe ya Kenya. Si mtu atulibia eti wanatuimbia eti milima nini? Na hiyo milima pia tuambie ni milima gani tusiguze. Si wasichana wa Kikuyu pia wamebeba milima? Sioni milima. Ama namna gani?
Siku mguu ya ng'ombe pia ni milima. Na tuko na mawe milima. Haja tuambie ni milima gani iko watu wengine ambao wameoa Wakikuyu hapa. Kumbe zingine waguza msichana Mkikuyu naguza Njeri, kumbe Gachagua analalamika ufai kuguza hiyo milima. So haja tuambie ni milima gani tusiguze. So mimi nataka niwaambie ya kwamba, na bwana rudia hapa, ya kwamba muombe Raila Odinga akikuwa chairman ya AU. My friend, Ruto atakuwa amekula term ya pili kama president of the Republic of Kenya. Kwa sababu mimi najua supporters wa Odinga ni kama supporters wa Catholic, ambayo father anakunywa divai peke yake, anakula mkati kubwa na walalamiki na waami. Mimi najua supporters wa Raila, hao ndio walalamikangi. Usaona hakuna dini na kuanga na message tatu naishi kama Catholic. So mimi nataka niwaambie watu wetu, ya kwamba mimi naambia watu wa Mount Kenya, my friend, wacheni kuweka Raila Odinga kwa vita za upuzi. Eti nyinyi mkikataa kutoka kwa matako yenu, Raila. Mkishiba sana, Raila. Raila akinyamaza, Raila ndiye amefanya nini? Mpaka wakina ule mama anatoka hapa Kiambu anaitwa nani? Huyu wa Mochomba. Juzi naona akilecture Raila ndiye ameingia hapa kukunini Gachagua. My friend, Gachagua haana nini ya kukuwa deputy president Republic of Kenya. Na in fact nilikuwa naambia President William Ruto, hii si lazima urudishe Mount Kenya. Chukua hata upee Mkisii. Chukua hata upee watu wa Mijikenda huko Mombasa. Hii mambo ya kwamba tribe fulani hii ikiungana na hii lazima wakuwe president na deputy. Iishe. Ikuwe kwamba Wakisii pia wanaweza fanya nini? Wanaweza kuwa deputy president. Na mimi nataka kuambia watu wa Mount Kenya, mulichekelea Raila Odinga. Na mimi nasema pia Mungu alisaidia Raila, kwa sababu kama Ruto huyu ndio mlikuwa mnachorea hivi na Raila ni vile anaminingi watu haraka, si mungemuona Martha Karua? Si mungemchorea Martha Karua uwe Raila ndio mchukue president? Kwa sababu mlikuwa mnachorea Ruto. Na mimi nasema ya kwamba enough is enough. Wacha watu wa Mount Kenya muface nyinyi kitu ambao mlianza. Iwezi kuwa nyinyi mkisaji aria mnataka watu wasaidie nyinyi kupanguza. Si mlisema Ruto ni godsend? Nini imefanyika? Uhuru akasema ya kwamba ni yangu ni 10, Ruto nini? 10. Kwani yako ya Ruto 10 shida iko wapi na amekuwa tu 2? Wacheni upuzi. Mutapata hii dose miaka 10 ni mpende msipende. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Na mimi nasema ya kwamba sisi kama watu wa Raila, sisi ndio tutakuwa wasichana 2027. Sisi ndio tutakuwa na ringa. Sisi ndio tutaamua nani anachukua na nani achukui. Lakini kwa saa hii kama tulisaidia Uhuru na kutupea kitu, Ruto ametupea ministers ngapi? 3 ama 4? 4. Hatujawahi, kwa hiyo masomo yote hatujawahi pata finance. Leo tumekuwa nayo. Eti mnatuambia ya kwamba sisi tuna ukabila. Mimi nasema wacha Wakikuyu na Mount Kenya wa feel pain ambayo walianzisha. But Gachagua lazima aende ambao Senate ya Kenya, musingoje kisungu mingi. Mukifika huko perekeni huyu jamaa akuwe Mount Kenya chairman, kwa sababu nimekuja kujua ya kwamba kukuwa chairman ya Mount Kenya ni kubwa kuliko kuwa deputy president wa Republic of Kenya. So mimi kabla nimalize nakaribisha ndugu yangu Kasmuel ili akuja toa kizungu mingi. Kuja. Makofi. Asante sana, asante. By the way, wanabunge. Juzi ndugu yangu Kasmuel alibatizwa na kakula sacrament kwa Raila Odinga. Asante kwa kujoin ndugu yangu. Good evening, Wanabunge. I think by extension, this is one of the most influential platforms we have in this country. So once I stand here, I know that this message will reach every corner of the country. I am the same person that stood here on the 8th of August and told you how we are going to remove this government. Ukweli uongo? Na hiyo wakati mlitukejeli. Ukweli urongo? Sindio? I remember prosecuting issues here with my brother, and we were on very different sides of the divide. Ukweli uongo? But I've come to a very painful realization that Kenya is a country of talkers and not doers.
kwa sababu kazi yenu ni kuongea tu na mnataka kutukanana tu na mnataka kukua sensational, lakini ikifika wakati wa action hamtaki. Saizi mnataka kuniambia mambo ya kufa makanga, kufa dereva. Nikiwa kwa streets nilikuwa nasema nini? Kwa sababu saizi mnalalamika sisemi. Nikienda pale mkiona nikikimbia, na mimi hakuna mtu mwenye wamedharau hii Kenya. Wakenya mnanidharau, hakuna haja tudanganyane, si ukweli? Kwa sababu mimi ndio the same person watu walikuwa wanatukana mambo ya ugonjwa, ukweli? Mimi ndio the same person nikienda kwa streets watu walianza kuniita project ya serikali, ukweli urongo? Mimi ndio the same person wakati nilikuwa pale Total najificha polisi asinipige risasi, daktari anapiga kelele ndio polisi ajue pali niko. Ni nyinyi wa Kenya ndio mlinitukana, ukweli uongo? Ni mimi ndio nikikuja hapa 8 mlikuwa mnasema naongea kama mwenda wazimu. Nikikimbia nikiingia Nation Center mlisema nafaa kuenda Olympics. Nilikuwa ninasema nini? Ni wa Kenya ama ni watu wengine nilikuwa Burundi? Hiyo wakati yote what was I shouting? Hapana, si mimi nilikuwa nasema hii mambo yanataka presidency yote iende. Nikakaa hapa jioni nikawachorea picha nikawaambia vile sisi tunaamini serikali inafaa kuwa. Mimi ndio youth peke yake mwenye na nashindaga nikisema sikutengeneza pesa kwa hii maandamano. Sikuunda, sikuitisha Mkenya pesa hata shilingi moja. Despite watu ya diaspora kutaka kunitumia pesa mingi sana. Ndio maana huwa naenda kila pahali nasema nataka mtu audit sisi wote wenye tulikuwa frontline. Watu wote wenye walikuwa frontline wako na makampuni, ukweli uongo? Watu wengine wenye hawakuwa frontline wamekuja wakachangisha pesa. Mimi mmenichangia pesa kama wa Kenya. Nikitembea huko saa zile naogopa kupigwa risasi na polisi, mnasema viatu zangu zinakaa vibaya. Si ndio? Wakati wote I have spoken nothing but spoken to the issues. Nimeongelea at any single chance I get. Nasema we need universal healthcare to ensure that social healthcare imaanishi SHA. Social healthcare ni healthcare sisi wote. Wakati tulikuwa tunaenda maandamano, hamkuwa mnataka kusikia mambo ya healthcare. You guys did not care about your health. When we were talking about saying we want to form an alternative government that ensures there is proper education, free education, you guys did not care. Did you care? When I was talking about universal health, you did not care about it. When I was talking about education, telling you that there is no rich person, there are only 2 tribes in Kenya, the haves and the have-nots. Hakuna, that did not mean anything to you. But now you want to call me a sellout. Remember, mimi ndio the only person nikiwa kwa hii movement. Nyinyi kwa ground mkikutana na mimi mnaniita rais, mnaniita leader. But anywhere else mnanipiga vita tunasema tuko leaderless. Kweli uongo? Hapana, mjaisema sijawahi kubali mkasema mimi ni kiongozi wenu, si ndio? Nikitafuta nyumbani pahali natafuta makao, nasema tafadhali simameni na mimi, mnisaidia mnipeleke mbele tubadilishe Kenya. Mlikataa, ukweli uongo? Mlisema mimi mambo yangu inafaa kuishia pale kwa maandamano. Juzi na nataka kucorrect this thing. 21 children died at Endarasha. Na tukaongea sana kwa mtandao kwa sababu this same Gachagua misspoke and said that 70 children had died. Nikienda pale kwa airport mlikuwa mnasema ni sinema, si ndio? Nilienda airport na nani hapa alikuja maandamano ya airport? Kwa sababu mnaongea ndani sana. Watu wangapi walikuwa hapo? Watu wangapi wa Kenya? Nataka muongee ukweli. Yes, but angalia hii bunge yote. Out of bunge watu wawili, do we count? Kama there were 2 of us at hapana, sikukuona ndugu, usidanganye, hapana. You are not there. Wakati tulikuwa tunaenda kuongelea hiyo airport. Nikienda kufanya maandamano pale JKIA. Wakenya wangapi, even you who are watching, unajifanya umekasirika na mimi. How many of you are there? Kwa sababu sasa hivi mnataka kuongelea ndani. Ukweli urongo? When the medics walikuwa wanakam pale afya house. Usiku, I remember that tarehe 6 ama ilikuwa tarehe after 8. Wakilala pale. Nyinyi wakisema tunataka sisi tulipwe. Sisi tulichekelea madaktari. Wakikula mkate na soda outside afya house. Ama ni watu wa Uganda walikuwa wanacheka hiyo mambo. Sisi wa Kenya. Tukiongelea mambo ya hii health insurance, nikisema hapa na nilisema kwa hii bunge. Hii serikali haikujali wewe kama Mkenya. Hiyo mlikuwa mnasema haya, anarchist, mnataka kuleta chaos kwa nchi, nini, si ndio? Ilikuwa na nakumbuka hata mzee wangu nikipingana na wewe vibaya sana. Am I lying? Tulikuwa tu kwa hii bunge. Kisha nyinyi ndio the same Kenyans wenye mnataka kuenda kuniandikia matusi pale kwa mtandao. Mseme mimi ni sellout. Mimi ni sellout
kwa sababu nilienda kukutana na Raila Odinga. Mimi ni sell out kwa sababu na pahali nimefika, si ni Wakenya nyinyi ndio mliniweka hapo. Kwa hiyo limelight, kwani nilijiweka kwa hiyo limelight? So saa hizi tunasema we are organizing to take political power, lakini siruhusiwi kukutana na mjumbe. Mjumbe mwenye wewe ndio ulipigia kura. Osoro alijipigia kura? Sisi wa Kenya tulipigia Osoro kura? Hii serikali ya Dr. Samuel Ruto, nani alipigia kura? Ama ni Mungu alituangushia kama mana kwa sababu tunasema ni God given? Sisi tulipigia kura. Na nataka tuseme kama tunajali Kenya, tufanye biashara ya Kenya. Usikuwe tu kazi yako unataka kuongea na haufanyi hiyo action. Kwa sababu kama sisi sote tungeungana, this ill tungekuwa tumedeal nayo kitambo. Sasa nimekaa nasema nataka hiyo guidance. Wakenya, hii kazi yenye ninafanya, kuna pahali nilikuwa 4 months ago, unajua watu wamekuwa kiniambia tutakuwa unfollow. Kwani 4 months ago ulikuwa unanifollow? Ama nilikuwa nimekufa, mimi nimetoka kwa kaburi nikakuja maandamano, si ndio? Ndio nimekuwa nikishinda nikiambia watu nataka unfollow kabisa, kwa sababu kama tutaendelea kuzungumza hapa na kazi ni kudanganyana, I don't want that follow. I've been saying I did not come here for popularity. Nikienda kwa streets haikuwa ninge audition for movies. Nilienda kwa streets pale na mimi si mwanajeshi. Mkenya, wewe ndio ulichagua hii serikali yenye inakukandamiza. Ni wewe, si lazima upambane nayo. Na kitu isikudanganya ati kwa sababu nasema na kukumbusha, inamaanisha nasema ati wewe ni mjinga. Kama tumefika hapa na mnaona vile siasa mbaya pahali inatufikisha, lazima sisi sote tuamke. Ukweli urongo? Lazima. Kwa sababu I'm a man who used to work. Sasa ninafanya tu hii makazi yangu ndogo ndogo na bado kila mtu anakaa chini. You think you can lecture me? You've never given me a single shilling. If it were not for that, you've given it to me in spite. Enda rasha watoto wenyu, 21 children. Nyinyi wenye mnatetea Gachagua hapa, 21 of your boys waliuliwa, wakachomwa kwa shule. Watu hawakuenda. Si mimi nilienda Ndarasha peke yangu. Mkaanza kuniita state project. Nilisimama na familia moja yenye walisema mtoto wao bado wanabelieve amepotea. Huyo mtoto nilienda mpaka mazishi. Nilikuwa na chance ya kuongea kwa hiyo mazishi. Nikasema siwezi chukua hii chance ya kupoliticize matanga ya watoto wenye wamekufa. But you Kenyans want to think that the lives of children, nyinyi wenye mmesimama hapa ni wanaume, 21 of them will never make it to this bunge kwa sababu walichomwa na mtu. Na tumelala tu. We have to do better. We have to do better by our country. We have to do better by ourselves. We have to do better by our young men. Sasa mimi nimepata a home. Gaucho alikuwa against hii maandamano. Mnakumbuka? Huyu Gaucho ni ukweli ama uongo? Kwa hii bunge hii alisimama akapinga hii maandamano. Na hiyo time I was not seeing eye to eye with Gaucho. Lakini Gaucho akienda, hakuna mtu kwa hii maandamano yetu wakati kulikuwa na matanga huko kwa Ruben. Sisi tunataka tukae kwa boardroom as young people. Tuseme we want to chart the future of Kenya. Na kuna matanga huko kwa Ruben. Katikati ya boardroom na hiyo matanga gani more important? Sasa sisi tunataka mseme Gen Z, nitatengeneza party yenye mimi ndio kiongozi, kuna chairman mwenye mimi bado ndio Gen Z, deputy party leader itakuwa Gen Z, nitakutana aje na nyinyi mtaingia hiyo chama yangu nikiunda? Haiwezekani. And this is why I'm saying, and this is a challenge to Kenyans. Naisema hivi kwa sababu hamwezi kuwa tu mnanipenda wakati nasema vitu mnataka. Haiwezi kuwa tu mnanipenda saa zile mimi natukana rais. Hakuna mtu anajali security yangu. Wakati nilikuwa na threateniwa kwa interview, hakuna mtu alikuwa anajali. Lakini nikikaa chini, Gaucho ndio mtu ametembea na mimi kabisa. Nikiitwa sell out, akiitwa sell out. Amekuja akasema mimi sielewani nayo, na hata yeye nimempinga kwa hii bunge. Ukweli ama uongo? Lakini sasa sisi wa Kenya kama we want alternative leadership, na mmesema sawa, huyu Kasmuel tutaki kumpatia hii kitu, mbona msishike kijana ama msishike mzee? Nani amesema ni lazima vijana waongoze hii nchi? Hii nchi nataka uongozi bora. Uongozi bora haijui age. Si tumeona kitu wazee wanaweza fanyia nchi, na hatujaona kitu vijana wanaweza fanyia nchi. Lazima wewe kama Mkenya you invest in the welfare of your country. Hatuwezi kuwa tu unataka outsource. Wewe hujali nani atashughulikia, hujali mjumbe wako. Hii kitu yote, hii burden yote mmeniwekea. Kuna kazi mmenipea. Kuna an elective position mmenipatia ama mmepatia vijana. Lakini MP wenyu nilikuwa naongea na ule wa Mshomba juzi. Naona ananitukana kwa social media. Wa Mshomba anakaa kwa bunge anapitisha na wabunge wenzake. Wamepitisha SHA, wamepitisha SHIF.
na ni nyinyi mliwachagua wa Kenya. Alafu anakuja kwa TV. Nikisema nyinyi semi ni nyinyi, muelewe tu. Mtu kwa watu wa akili. Yes. Muelewe tafadhali. Hiyo, yes sir. Huyo MP ni nyinyi mlichagua. Wanaenda bunge wanapitisha, wanakuja kwa mtandao, wanakuwa activists. Sasa mtu akiniona nikiambia mheshimiwa behave like a mheshimiwa, unaanza kukasirika, unasema ati she's fighting for you. Wewe katikati ya mimi na mtu wenye ko bunge, who has the capacity kuangusha hii shit? Mimi niko very clear kwa sababu siku tuliungana kama Wakenya tukasema tunataka kuangusha finance bill. Tuliangusha ama hatukuangusha? Na tulikuwa na one particular issue. After finance bill, sasa watu wameanza tu kurusha agenda yoyote. Kaswell, enda useme hii, enda useme hii. Na ndio maana nikasema kuanzia leo mimi nimekataa kutumika kabisa. Na sitatumika. Hamtanitumia kutukana rais wakati inawasaidia. Hamtanitumia kutukana rais wakati inawafaa. Ndio, nakubaliana. Hamtanitumia kutukana Raila Odinga wakati inawafaa. Hamtanitumia kutukana mtu yoyote wakati inawafaa, na nyinyi hamjali nakula nini. Mnaniita tu mtetezi, lakini hakuna hata mtu anajali. Na nilikuja nikasema tukitoka hapa kuelekea nyumbani, hakuna mtu anaenda kwa ikulu. Kweli urongo? So as Kenyans we have to be more responsible. We have to be more responsible about how we use our vote. We have to be very responsible about how we use our citizenship. Kwa sababu sasa mimi nimepata one particular issue. Nimepata Gachagua anatoka. Wakati nilikuwa nasema hii mambo yote iende, mlikuwa mnanicheka. Sasa hivi nimeona bunge wamesema Gachagua must go. I don't care who is sponsoring that motion. Gachagua must go. I'm very clear in it. For me, I'm very clear about it. Na if as Kenyans mnasema ni ukweli mmechoka na rais, nataka uongee na mbunge wako, uongee na nani wako, umwambie let them sponsor another motion for impeaching the president. Kwa sababu kama tukiongea hapa bunge hatuta contribute kwa hiyo. Wakenya tusitumiane. Nimechoka kutumika, sitatumika. Na kama hii ndio kitu itani cost sijui followers ama nini, I am here organizing to take political power. Haiwezi, sina uoga. Yes. Hapana, wako sawa. No, wako sawa. Yes, wako sawa. Hao wameniambia nisiuzie uoga, na hata hiyo pesa ya kununua uoga sina, sitaanguka. Lakini kitu nimesema, watu ambao wanataka nipige kuja mbele ya kamera niongee matope, hao wanavuta dola kule nyuma, sifanyi. Hao watu nyinyi mnataka tu nitokee mbele ya kamera niongee kizungu kubwa na nyinyi mnatengeneza pesa, sifanyi. Mimi ni Mkenya tu kama wewe. Na sasa juu nimekataa kutumika, kama hiyo ndio itafanya mjaribu kuniambia hii mambo, hakuna mtu alinipea barua akasema enda maandamano. Na hakuna mtu atakataa. Msijali. Na kama wa Kenya we want the change, we have to be ready to be the change we want to see. Kama unataka mambo ya social health, fuatilia kama Mkenya. Fuata mbunge wako. Kama unataka mambo ya adani, hakikisha tunafuatilia. Lakini mambo yenye unataka kunichekelea, uniite mjinga. Alafu sasa hapa mbele kwa sababu mnakaa hivi mnasema hakuna movement imegawanyika. Na hii movement ilikuwa leaderless. Si ndio? Si movement ya Gen Z ilikuwa leaderless. Mtu hawezi sema nimesaliti aje, nilikuwa kiongozi. Hiyo kiongozi si watu wamekuwa tu wakiniita hapa kwa ground. Sasa kama ni hivyo, watu wa ground, nyinyi watu mko ground hapa, nimewasaliti. Sasa kama sisi wa Kenya tunataka tuseme, kama unataka kupigania nchi, tupigane na tuungane. Lakini mambo yenye tunataka kuipatia lip service, tusilete siasa kila pahali. Isikue tu hivyo. And together we will forge a better country. Asanteni. A round of applause for him. I think